హలో బ్రో, నమస్తే. ఎలా ఉన్నావు? వెల్కమ్ టు ద పిక్చర్స్ 3. సో లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో కొన్ని సైడ్ మిషన్స్ అయితే కంప్లీట్ చేశాను అనమాట. సో ఇవాళ ఎపిసోడ్లో కూడా మ్యాక్సిమం కొన్ని సైడ్ మిషన్లు కంప్లీట్ చేస్తాను, ఎందుకంటే హయ్యర్ లెవెల్కి వెళ్తేనే కానీ నెక్స్ట్ మిషన్కి వెళ్ళాలి అని అనుకుంటున్నాను. అది అలా ఎందుకు అనుకుంటున్నానంటే నాకే తెలీదు, జస్ట్ పని కోసం ఆడుతున్నాను అనమాట. కాకపోతే ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఫైండ్ ద బ్రోన్స్ ఆఫ్ ద బ్యాక్ అంట. ఇదేదో వెరైటీ మిషన్ వచ్చింది, ఫ్యామిలీ మ్యాటర్స్. ఆ తర్వాత ఈ మిషన్ కంప్లీట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనం అదే ఇక్కడ ఉన్న క్యారెక్టర్ ఒక సైడ్ మిషన్ వచ్చింది. ఆ మిషన్ నాకైతే అంత ఇంట్రెస్టింగ్ అయితే అనిపించట్లేదు, ఎందుకంటే ఏమీ ఇవ్వట్లేదు కావాల్సినవి. కాబట్టి ఇది కంప్లీట్ చేస్తాను. దీనికోసమే కదా మనం ఏమని స్టార్ట్ చేసాము. ఫైండ్ అవుట్ ఇఫ్ సిరీస్ ఇన్ వెలన్ అంట. ఈ లొకేషన్ అసలు అదేనా? అది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే వెలన్ అని మన మ్యాప్స్లోకి వెళ్తే అవును ఇదే, ఇక్కడ పేరు రాసింది కదా వెలన్ అనేది, ఆ ఏరియాలో ఉన్నాం అనమాట. కాకపోతే ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్ళి కనిపెట్టాలి, ఎవరితో మాట్లాడాలి అనేది నాకు తెలీదు. ఇదేంటే మార్క్ ఏం చూపించట్లేదు ఫన్నీగా. హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? మేబీ నాకు తెలిసి ఆ బండోడిచ్చిన మిషన్ కంప్లీట్ చేస్తే అప్పుడు మనకి సిరి ఎక్కడ ఉన్నదని తెలుస్తుంది అనుకుంటా. ఫ్యామిలీ మ్యాటర్స్ ఇదే కంప్లీట్ చేస్తాను ప్రస్తుతానికి. ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంది, నేను వెళ్ళాల్సిందేమో అని. వావ్ 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 వావ్, చాలా దూరం వెళ్ళాలి, ఈ సిటీలోకి వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు దాకా ఒకసారి కూడా వెళ్ళలేదు ఈ సిటీలోకి. ఈ సిటీ ఏంటి ఎంత చిన్నగా ఉంది? ఓ ఇది వేరేది పెద్ద సిటీ, ఇదేమో చిన్న సిటీ అనుకుంటా. అవును, ఈ ఏరియాకి వెళ్ళి కనిపెట్టాలన్నమాట నేను. ఫైండ్ అవుట్ టామరా ద పేరెంట్స్ డాటర్ ఇన్ ఆక్స్ఫర్డ్ అంట. ఏదో వెరైటీగా ఉంది పేరు. ఆడికి వెళ్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఇక్కడ నా ముందర నిలబడన్న విచ్గాడు ఏదో మిషన్ ఇచ్చాడు, ఆడిది అయితే నేను ఇప్పుడెప్పుడు చేయను. ఆడిది సైడ్ మిషన్ అనుకుంటా, తెలిసి సైడ్ మిషన్. ఆడిది సైడ్ మిషన్లో తర్వాత చేస్తాను అనమాట. ఒక మెయిన్ మిషన్, ఆ తర్వాత మళ్ళీ సైడ్ మిషన్లో, అంతే. లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో వేర్వుల్ఫ్ని అయితే భలే చంపాను, చాలా నచ్చింది నాకు. దాంతో ఫైటింగ్, ఆ తర్వాత ఒక గ్రిఫెన్ లాంటిది కోడి తలకే ఉంది, దాన్ని కూడా చంపాను. మీరు ఒకవేళ చూడకపోతే కనుక చూడండి వెళ్ళి. సో ఇప్పుడు నేను ఏడు నుంచి ఇదేదో అబ్బాయి బిల్డింగ్ దగ్గర ఎక్కడన్నా ఉందా నేను టెలిపోర్ట్ అవడానికి? ఉందా, ఏడుంది దగ్గర లొకేషన్ అది, మిగిలిన దూరం లాంగ్ డిస్టెన్స్లో. ఇప్పుడు చూసిన ఇక్కడ డెడ్ బాడీస్ని హ్యాంగ్ చేసింది కనిపిస్తుంది నాకు. ఈ చెట్టు నిండా చూడండి, ఎక్కడైనా ఆకులు ఆల్మలు ఉంటాయి, అలాంటిది ఈ చెట్టుకి ఏకంగా మొత్తం అంతా డెడ్ బాడీస్ హ్యాంగ్ అయి ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఏదో పాపం చేసుంటారు. ఓకే జంప్ చేయాలి కదా. యో బ్రో, అవును బ్రో, వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్ బ్రో. ఇదేంటి కత్తి తీసాడు? అక్కడ ఏ ఉండుంటాయి, నేను చూసుకోలేదు వాటి కోసం. ఇదేంటయ్యా స్ట్రక్ అయిపోయిందాడా గుర్రం? అసలుకైతే బేసిక్గా రోడ్డు మీద వెళ్ళి ఉండవండి. రోడ్డు మీద వెళ్తే కనుక ఆ డిస్టెన్స్ ఎక్కువ. ఏం ఏరియా అయ్యా, ఎలా ఉంది వెరైటీగా, మొత్తం ఫాగ్లో ఉంది. నాకు తెలిసి ఇక్కడ ఏదో ఒక మిషన్ ఉండి ఉంటుంది. అబ్బా, గుర్రానికి హెల్త్ అనేది ఏమీ లేదు, బతికిపోయాం. దానికి హెల్త్ కనుకుంటే పని అయిపోయి ఉండేది మొత్తం గేమ్కి. నాకు తెలిసి హెల్త్ ఉంటుంటుంది, కాకపోతే నేను గ్రేటర్ డిస్టెన్స్ నుండి జంప్ చేయలేదు ఇప్పుడు దాకా, హైయెస్ట్ నుంచి, కాబట్టి దీనికి ఏం కాలేదు. అక్కడేంటి ఏదో సింబల్ చూపించింది మినీ మ్యాప్లోనే, జస్ట్ ఇప్పుడే దాటేసాను. మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళాలంటే కొంచెం కష్టంలే. ఇది అసలు నన్ను ఎటు తీసుకెళ్తుందో నాకు అర్థం కావట్లే. ఓ అక్కడ బ్రిడ్జ్ అంతా కూలిపోయింది. ఓకే, ఇంచుమించు దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాను. ఈ రూట్లోనే వెళ్ళాలి. ఇదేంటి? హలో డూడ్, ఈడ చిన్న విలేజ్లో ఉండాడు, గేమ్ స్టార్టింగ్లో ఉన్న చిన్న మ్యాప్లోనే ఇక్కడికి వచ్చాడు ఈడు.
వీడు బుర్రకొక కలద్దాలు అనేవి మేకతోటి కొట్టుకుని ఉన్నట్టున్నాడు. వెరైటీగా ఉంటుంది ఫేస్ చూడడానికి. ఆహా వాంబో వీడి దగ్గర బోల్డ్ అంత మీట్ ఉంది. రేర్ మీటా ఇది? ఇది ఫుడ్ ఐటమే కదా. ఫుడ్ ఎస్ ఫుడ్డే. ఎంత ఉన్నాయంటే వీడి దగ్గర? ఈ దగ్గర రేర్ ఐటమ్స్ ఉంటాయనుకుంటా. ఇవన్నీ కొనేస్తాను. ఇది కూడా నా దగ్గర ఏయో విచిత్రమైన లూట్ అంతా ఉంది. విచిత్రాలన్నీ ఉన్నాయి నా దగ్గర. ఫేర్వెల్ రా. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ హెల్ప్. బోల్డ్ అండ్ లెగ్ పీసులు ఇచ్చాడు వచ్చి ఎక్కడ నుండో. ఫస్ట్ ఒక విలేజ్లోకి వెళ్తున్నాం కాబట్టి నడుచుకుని వెళ్తాను. అడేదో చూస్తున్నాడు చుట్టుపక్కల ఎవరైనా ఎనిమీస్ వస్తారా లేదా అని. ఇక్కడ అందరూ అదే పని చేస్తున్నారు. ఏం జరిగింది రేడక? ఇక్కడ ఏదో జరిగింది. వీళ్ళందరూ దగ్గుతున్నారు. నాకు లోపలికి ఎంట్రీ ఉంటుందా ఉండదా? యా. Case of the plague surface in the city or something? The plague? No. We're to not let folk in the city. It's an order, so I don't, unless someone's got a pass. ఏదో ప్లేగ్ వచ్చిందంట. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పాస్ ఆర్ వి టాకింగ్ అబౌట్? What kind of pass are we talking? లోపలికి వెళ్ళాలంటే నాకు ఏదో పాస్ కావాలంట. ఏ టైప్ ఆఫ్ పాస్? Who issues them? How should I know? I'm a lowly soldier. ఇక్కడ వీడు పని చేస్తానంటే వీడికే తెలియదంట పాస్ ఎక్కడి నుండి వచ్చిందో. మంచోడు. Who is restricted access to the city? Who ordered the city gates closed? Word is the king himself. Doesn't want paupers and refugees pissing all over his beautiful city. Apart from which, when folk can go hither and thither, always a chance some spy will slink through. This way, spies got it harder. So, no pass, no passage. పాస్ లేకపోతే వెళ్ళలేము. ఐ గాట్ ఎ పాస్. నా దగ్గర ఉందండి పాస్. Let me look at that. ఓ అవును గుర్తు. నేను ఒకటి దగ్గర కొన్నాను కదా పాస్. ఆడి దగ్గర ఆ నెప్నటైజ్ చేసి ఆడి దగ్గర తీసుకున్నాను పాస్. కానీ ఇది పని చేయదా? They're really off their heads these days. Happens, so be it. You may come through. ఓకే నాకు ఎలా ఉంది? నైస్. లేదా ఎలా లేదా? ఓకే ఏంట్రా మళ్ళీ కత్తి తీసావు నా మీదకే? వామ్మ ఎంత టైట్ సెక్యూరిటీ అంటే ఇక్కడ ఎవరో విలువైన వాళ్ళు ఉన్నట్టున్నారు. నువ్వు బైనక్యులర్లు చూస్తే ఆ డిసీజ్ ఎక్కడి నుండి వచ్చిందో తెలియదు. ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి. నాలాంటి వాళ్ళకి ₹1,00,000 ఇచ్చి ఇన్వెస్టిగేట్ చేయమంటే చేస్తా. లేవు బైనక్యులర్ అట్లే చూస్తున్నారు. వావ్ ఒక సిటీ ఫస్ట్ టైం. పొలాల్లోనే గుట్టల్లోనే అడవుల్లోనే అన్నిటిలోనే తిరిగాం. కాకపోతే ఫుల్ ఆఫ్ మనుషులు ఉన్న చోట అక్కడే వెళ్ళలేదు. ఇలాంటి మాస్క్లు వేసుకున్నారో జోకర్లు ఏంటి? మాస్క్లు వేసుకుని ఉన్నారు. జోకర్స్ అనుకుంటా. ఎక్కడ నాకు దగ్గరలో లూట్ ఉన్నట్టు. హెయిర్ స్టైలా ఏంటి? GTA 5 లాగా. డూడ్ ఉండేసుకుని బాగా ఉన్నా. నువ్వు హెయిర్ ఎలాగా కట్ చేస్తావు? మేక్ మీ లుక్ డీసెంట్. ఏంటి ఆడితో మాట్లాడితే సరిపోద్దాం. మనం సెలెక్ట్ చేసుకోగలదా డిజైన్? ఐ లైక్ ఏ న్యూ హెయిర్ కట్ అంట. ఐ లైక్ యూ టు స్టైల్ మై బియర్డ్. ఓకే బియర్డ్ చూద్దాం స్టైల్. ఇట్లా ఎలా చూడాలి? ఎగ్జాంపుల్ కింద వన్ బీ క్లీన్ చేయవద్దు. లైక్ ఏ ఫుల్ బియర్డ్ ట్రిమ్డ్ షార్ట్ వద్దు. ఏ బిజీ గోట్ అండ్ షార్ట్ ముస్టాచ్ వద్దు. ఫ్రెండ్లీ వద్దు. వన్ డే అండ్ సౌల్ ప్యాచ్ అంటే ఏంటిది? ఏదో వెరైటీగా ఉంది. దీని చేస్తాను నేను. ఇలా చేస్తాడు చూద్దాం. అది బాగా పోవాలి. ఏంటి చంపేస్తాను నేను ఇక్కడే. తప్పు పని చేశాను. అది వెరైటీగా ఉంది. మన తెలుగులో ఉండే పోలీసులు ఉంటారు చూసారా తెలుగు సినిమాల్లో. పోలీసులు అలాంటి ఫేషియల్ హెయిర్ స్టైల్తో ఉంటారు. ఐ లైక్ టు న్యూ హెయిర్ కట్. హెయిర్ కట్ ఏమైనా చూద్దాం. వద్దులే హెయిర్ ఎలాగ ఉంచుదాం. వద్దు. చేంజ్ మై మైండ్. వీడి దగ్గర ఉన్నాయన్నీ బాగాలేదు. మళ్ళీ ఇప్పుడు గడ్డ ఎదగడానికి ఎన్ని రోజులు పట్టిద్దాం ఏంటో.
పాతకాలంలో షర్ట్ ఇప్పేసి కూర్చోవాలనుకుంటా గడ్డం గీకేటప్పుడు. ఇప్పుడు అలా కాదు, సెలూన్కి వెళ్తే మనం షర్ట్ వేసుకుని అన్నీ వేసుకుని ఉండాలి. మన మీద గుడ్డ కప్పుతాడు, ఆ గుడ్డతోటి కట్ చేస్తాడు. కాయిన్సా? నా దగ్గర డబ్బులు ఉండే నీకు ఇస్తాను. ఏంటి వీడికి డబ్బులు ఇవ్వలేమా? షర్ట్. నేను ఇమ్మర్సివ్ గేమింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి వచ్చాను, కానీ ఇక్కడ వాడితో ఇంటరాక్ట్ అవ్వలేకపోతున్నాను దగ్గరతోటి. ఓ, ఇందులోకి వెళ్తే ఖచ్చితంగా విడిది లాక్డా? నాకు ఎంట్రీ లేదా? నాకు తెలిసి వేరే సైడ్ నుండి ఎంట్రీ ఉంటుంది అనుకుంటా. ఇటు. ఓ నైస్. ఇది పెద్దది బారు, మామూలు ఆటలతో కంపారిజన్ చేస్తే. ఇప్పుడు దాకా నేను ఇంటరాక్ట్ అయిన బార్తో కంపారిజన్ చేస్తే ఇది పెద్దది అనమాట. ఈడ ఆడ ఇక్కడ ఇద్దరు ఉన్నారంటే సర్వెంట్లు. ఈడే అనుకుంటా. ఏడోడ్. Lushes, shavers, caretakers, or students from Philosopher's Hall? Do I look like any of the people from that list? Doesn't hurt to check, just so it's clear how things stand. ఓకే, సిటీలో ఉన్న వాళ్ళకి రూల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట. చిన్నపిల్లలకి, Talk on it, alright. పెద్దోళ్ళకి, What's your poison? ఫిలాసఫర్లకి వాళ్ళకి ఏమి ఇవ్వడంట, వాళ్ళకి సర్వ్ చేయడంట. Mind if I have a look? మామూలుగా రఫ్ అండ్ టఫ్లో ఉన్న వాళ్ళకి సర్వ్ చేస్తాడనమాట. అందులో మనం ఉన్న బాబు వీడి దగ్గర బోల్డంత ఫుడ్ ఉన్నది, కానీ అన్నీ ఒక్కొక్కటే ఉన్నాయంటే వీడి దగ్గర. అవును, అన్నీ ఒక్కొక్కటే ఉన్నాయండి రీడ్. ఇది మరీ కామెడీగా ఉంది. చికెన్, మటన్, ఫిష్ అన్నీ సింగిల్ ఉన్నాయి పీసులు వీడి దగ్గర. నేను డబ్బులు ఉన్నాయి కదా అని వెచ్చాలు వీడికి ఖర్చు పెడుతున్నాను. తర్వాత అయిపోయిన తర్వాత తెలుస్తుంది నాకు. తీసుకో 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 తీసుకో. ఇవి కూడా తినేవేనా? ఫుడ్ కాదు, ఇది ఆల్కమీ 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 ఆల్కమీ. ఇది ఫుడ్. చాలు, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సర్వీసెస్. లెట్స్ ప్లే గ్వెంట్. వద్దు, నేను ప్యాకెట్ ఆన్, నేను మంచివాడిని. ఈ వెనకాలకి వెళ్ళి స్కై రిమ్లో చేసినట్టు చేస్తే బాగుంటుంది. మనం కిందకి క్రౌచ్ అయ్యి వాళ్ళ నెత్తి మీద ఒక డబ్బా తిరిగేసి ఇట్టే వాళ్ళ దగ్గర దొంగతనాలు చేయొచ్చు. భలే ఉంటుంది. అండ్ నా గురించి జర మాట్లాడేది. ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్గా అంత త్వరగా అప్పుడే అక్కడికి వెళ్ళను. నేను మొత్తం ఎక్స్ప్లోర్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు వెళ్తా. ఇడేడి. ఇందులో లోపలికి వెళ్ళాలి. ఇది డోరా? ఓ, లగ్జరీ ఆర్మరు అన్నీ సూపర్ ఉన్నాయి. పెద్ద బో ఉన్నది నా దగ్గర. నేను పెద్ద బో యూజ్ చేయగలనా? వావ్, ఇదేదో వెరైటీ యూస్ఫుల్ స్వాడ్ అనుకుంటా. వాల్యుబుల్. ఎడోడ్, నీ దగ్గర ఏమన్నా చూపించు. ఆడేటి మెల్ల డబ్బులు సంచి కట్టుకున్నాడు. Tells me I'll finally get something interesting to do. Sure doesn't look like you're short on work. So this, a Redanian army order, but there's no pleasure in it. One after the other, same thing time and again, no finesse required. Looking to perfect your craft? Of course, crafting's like ploughing a maid. Fall into a rut and, well, sure you'll get the job done, but there'll be no hoops, no hollers, no standing ovation. So, got any special requests for me? Help me stay on form? Still talking about armor, aren't we? Aye, what else would it be? హలో యశ్వంత్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్ బ్రో. వీడి దగ్గర ఏమన్నా ఇప్పుడు దాకా కవిత చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు. Show me what you have in stock. ఓ, వీడి దగ్గర ఎక్కువగానే ఉన్నా కానీ కళ్ళకి అట్రాక్టివ్గా అనిపించేది ఏది లేదు వీడి దగ్గర. ఇది 65 ఆర్మర్. నా దగ్గర ఎంత లెవెల్ది లేదనుకుంటా కదా. నేను కంపల్సరీ చెప్పగలను ఈ షర్ట్ అవుడు అంట. 65 ఆర్మర్ ఉన్నా నా దగ్గర ఏది లేదు అంతే. ఇంకేమున్నాయి? ఇవేంటివి? రెసిపీస్. ఇవి కూడా కొనేస్తా. రెసిపీస్ అన్నీ కొనేసాను వీడి దగ్గర. అలాగే సిల్వర్ అవుట్ కొంటాం కదా, ప్రతి షాప్కి వెళ్ళిన చోటల్లా సిల్వర్ అవుట్ కొన్నాను అంతే, అయిపోయింది. క్రాఫ్ట్ లెవెల్ 6 బూట్స్, 18 డ్యామేజ్ వద్దు. ఆర్మరు నా దగ్గర మెటీరియల్లే లేదు అసలు. ఇది కూడా వేస్ట్. వీడి దగ్గర వెపన్స్ లేవు, కాకపోతే ఈ ఆర్మర్ అంతే. నో ఇది కాదు. ఇదేంటి అబ్బా, ఇది నేను ఎక్విప్ చేయలేను కదా. లెవెల్ 4 ఉంది, ఎక్కువ డ్యామేజ్ చేస్తుంది. బాగుంది ఇది. 40 minutes బ్యాక్ స్ట్రీమ్ ఎండ్ చేశాను, చూశాను బ్రో. నేను మామూలు చేయట్లేదు కదా బ్రో గేమ్.
అంతే, ఈ దగ్గర ఇంకేం లేదు. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా మెయిన్ మిషన్లోకి వెళ్ళిపోతాను. కలిసిపోయినట్టున్నా. ఈడు వెనకాల ఏదో ఆర్మర్ ఉంది. ఈ అమ్మడా ఈడు. ఈ భలే ఉన్నాయి. ఇది బాగుంది అన్నిటికంట. ఇది ఎట్టుకుని వెళ్తా నన్ను ఏది చేయలేదేమి. ఓ సీక్రెట్ లెటర్స్. ఛ, వీడి దగ్గర ఏమైనా దొంగతనం చేయొచ్చు అనుకున్నా, అలాంటిది ఏం లేదు. డ్రాగన్ బాల్ జీ క్యాకరోట్ నాకు బాగా నచ్చింది. ఇదేంటి అక్కడ డోరు మూసారు? అవును బ్రో, అది చాలా పెద్ద గేమ్ కదా బ్రో. అందులో అందరూ ఉంటారు, అందరు ఎనిమిస్ ఉంటారు. సెల్ ఉంటారు, ఫ్రైజాగాడు ఉంటాడు, ప్రతి ఒక్కడు ఉంటాడు అనుకుంటా బ్రో. ఫుల్ స్టోరీ అనుకుంటా కదా బ్రో అది. నైస్. ఇక్కడ ఇంకా చూడడానికి ఏం లేదు. ఇది కార్డు బయట ఉందా? ఏ భయపడుతుంటారా? నేనేం చేయను, జస్ట్ తీసుకోవడానికి వచ్చాను అంతే. ఓ కట్ సీన్. You there? Please wait. Your Geralt of Rivia. చాలా మంది ఉంటారు. స్టోరీ బ్రో. అవును బ్రో, డైరెక్ట్గా యానిమే స్టోరీని గేమ్ కింద మొత్తం తీస్తాడు బ్రో ఇది. Revenue and Customs for occupied Temeria, Dorian branch, represented by yours truly, Deputy Tax Enumerator Walter Mitte. Honored, I guess. What seems to be the problem? In brief, undeclared income. Excuse me? We've had reports, numerous, that over the last months you've come into a great deal of coin. Quickly. So quickly it's raised suspicions. You happy to clear them up. Nothing better to do. Okay. I get how that might have happened. Be glad to clear them up. Profession? Witcher, monster slayer. Sole proprietorship, service sector, type of వీడు ఎవడ service, అసలు వీడు? rat pest monster removal. Moving on. Have you at any time engaged in the wholesale trade of rawhide in the White Orchard area? మీ అసలు వీడు ఎవడు? నా దగ్గరికి వచ్చి ఎన్ని క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నాడు? హ్యావ్ యూ అట్ ఎనీ టైమ్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ద హోల్సేల్ ట్రేడ్ ఆఫ్ rawhide in the White Orchard ఏరియానా? అదేం ఏరియారా? రైట్ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్. నాకు అసలు ఆ లొకేషన్ తెలియదు కాబట్టి నెవర్. This some kind of joke? Of course not. Right. Next. During the current fiscal year, have you engaged in the acquisition of bivalves with the express intention of selling the pearls therein? Even if I have, what's wrong with that? Article 86, Section 3 of the Tax Code. Whosoever purchases goods at an unseemly low price to take advantage of the seller's ignorance shall be subject to a fine equaling 200% of the earnings from any such a transaction. Sound familiar? And now, please answer. Have you or have you not dealt in said pearls? No, never. No, never done anything of the sort. Witcher's honor. Now, for the final question. Have you ever unlawfully acquired another man's movable goods? Chattels. Meaning? Meaning, have you ever waltzed into someone's home and taken something without their permission? వితౌట్ దట్ పర్మిషన్ బోల్డే సార్లు తీసుకున్నాను వాళ్ళు పర్మిషన్ తీసుకోకుండా. Gotta be kidding. The Witcher's code forbids it. I'm pleased to hear you abide by your guild's bylaws. Now, if you could wait for one moment, compare column B to table 7. Apply the rate for confirmed childless bachelors, a tax credit of 7.3% for practitioners of hazardous professions. It adds up to the crown. I say, good sir, you are exceptionally upstanding. It'd be rude to disagree. In these times, such civic virtue is a rarity. It must be commended, rewarded. Here, What's this? a diploma. I bestow on you the title of taxpayer in good standing. I'd suggest you frame it, hang it in a place of honour. Congratulations. ఈ ట్యాక్స్ కలెక్టర్ అనుకుంటా. అంటే నాకు తెలిసి ఒకసారి చూద్దాం, నా బ్యాగ్లోకి వెళ్తే తెలిసిపోద్ది ఇడు నిజంగానే ట్యాక్స్ కలెక్టరా కాదు. ఏం చేశాడు అసలు ఇడు? నా దగ్గర ఏమైనా తీసుకున్నాడా? ఏమీ తీసుకోలేదే. మరి ఎందుకు అంతసేపు క్వశ్చన్లు అడిగాడు నా దగ్గర? అమ్మో, ఇన్ని పేజెస్ ఇచ్చాడు ఏంటి? ఇవేవేవో ఇచ్చాడు వీడు.
కాకపోతే వీడి దగ్గర అబద్ధం చెప్పినట్టున్నాను. అదృచ్చి వీడు నన్ను ఇంకా వదిలేసినట్టున్నాడు. 50 ఎక్స్పీ గెయిన్డ్. నైస్. ఫైనల్ ఈడొక్కడితో మాట్లాడేసి ఆ తర్వాత What can I do you for? If I ain't got it today, మెయిన్ మిషన్లోకి వెళ్తా. I'll have it tomorrow. షో మీ వాట్ యు Let me గాట్. see. Might pick something. ఇదేందబ్బా? పెయింట్ అంట. అదర్స్ ఐటమ్ నీడెడ్ టు కంప్లీట్ ఏ క్వెస్ట్ అంట. తీసుకుంటానైతే. ఏదో క్వెస్ట్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఐటమ్ యూజ్ అవుద్ది అన్నాడు. కొనేహాను అంతే. నమ్మించంగా వెళ్ళావు. బాయ్ రా నీ దగ్గర నుంచి. So long. సో లాంగ్ సక్క. Everyone to me! To me! It's done. It's నేను ఇటు వెళ్ళాలి. course it's going to be done. ఇటు సైడ్ వెళ్ళాలా? లేదు ఈ బిల్డింగ్లోకి వెళ్ళాలంట. ఎలా వెళ్ళాలి? వాట్ క్యాన్ ఐ డూ? హౌ క్యాన్ ఐ గో? వీటితో మాట్లాడాలి కాదు. Where's this side of the ponta? ఇదేంటిది ఇక్కడ నాకు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది గేమ్. ఇక్కడ మార్క్ చూపిస్తుంది కానీ నాకు తెలిసి నేను Everyone to me! To me! డిఫరెంట్ వేస్ సైడ్ నుండి వెళ్ళాలనుకుంటే బ్యాక్ సైడ్ నుండి. ఇక్కడ ఒక పెద్ద పడవ ఉంది, షిప్. గాయ్స్ నేను మంచివాడిని. వా ఓకే, బ్యాక్ సైడ్ నుండి రూట్. I'm looking for Tamara, the Bloody Baron's daughter. Your brother said I'd find her here. Wojtek send you, sir. How else would I know she was here? Wait a moment. I'll fetch her straight away. ఇల్లులు ఎందుకో మరి నా మీద కోపంగా ఉంటున్నాయి. You're looking for me, and who might you be? My father send you? Yeah, to see if you're still alive. And well. I'm Geralt of Rivia. I'm quite alive and extraordinarily well, Geralt of Rivia. Better than I've ever been in this rotten life of mine, and now that you've seen me, I bid you farewell. Wait. We've nothing more to talk about. Father's worried about you. I don't believe you. Got every right to be angry at your father, but he's worried about you. I have a right. Thank you kindly. So good to have the approval of his hired thug. And my father worries only about Hair what style gets బాగుంది out చూడడానికి. next. He cares about you both. You're right. He's a jackass. I have right. Thank you kindly. So good. Have your approval is high. And my father worries only about what to get on next. You're right. He's jackass. Yes, about you both. He's no saint, that's clear. But he's got the whole province on its feet looking for you. Finding you and your mother, seems to me there's nothing more important to him now. I know evil men. He's not one of them. Shame he never showed such concern before. Especially for my mother. He made a mistake and knows that. I'm not defending him, just saying that maybe he's come to realize what he's done and what you mean to him. Oh, wonderful. I'll bear that in mind. Did you really come all the way here just to tell me that? Why do your mother is scary? What happened to your mother? Wojtek claims your mother had strange marks on her hands and that a monster dragged her into the woods. That true? We were riding towards the river. Suddenly, Mum cried out, bent over, almost fell off her horse. I rode up to her and saw something strange. Her hands were on fire. And then that creature leapt from the woods. I don't know what it was, but it roared so fierce my nose bled. I saw it topple trees. I've never been so scared in my life. And that thing grabbed my mum and disappeared into the woods. I wanted to turn back, go after them, but the horses panicked. Now I don't even know if she's alive. Tell me your side of the story. Before I agreed to look for you, your father told me his version of events. Tell me yours. Mine? It's dull as life amidst the swamps. My earliest memories are of a drunken father lying under the stairs, caked in mud and clutching a bottle. Next dozen years, pretty much the same. Father would drink, disappear for days, then come home in a rage and send furniture flying. Thank the gods for war. I was glad every time they sent him off. And the quarrels.
I remember him screaming at Mum, the thuds as he beat her, then her sobbing. I'd hide under my bed and long for silence. That's the long and short of it. Multiply by 19 and there you have my life. Finally, we'd had enough, Mum and me. He crossed the line and we fled. I don't mean to pry, but I know your mother had a miscarriage. His doing? He shoved her, she fell, that's how it started. We were alone, no one to help, blood everywhere. Worst night of my life. Sorry. Must have been hard for you both. Mum was in shock. She was raving that it was better this way, that she never wanted the child. Must have had a fever. She was losing blood the whole time. She didn't want the child? Said she'd sooner cut open her gut than bear another child from his seed. What will you do now? Find my mum. You realize that might not be that easy. Don't worry, I'm not daft enough to believe I can do it alone. I've got some new friends now. Powerful friends. They'll help me. Who are these friends? What about your father? Who are these friends, if it's not a secret? No secret. Heard of the Church of the Eternal Fire? A priest helped me contact the Redanian witch hunters. Righteous, brave men. They'll help me. Hence the candlesticks in your room. So you believe in the eternal fire? Once the heat of the fire has set your heart aflame, it gives you strength and leads you down the path of truth for the rest of your life. I hope it'll bless you with its warmth one day. Thanks. Thing is, fire's tricky. It's easy to get burned. What about your father? Who? Oh, him. I don't care. I won't go back to him. That bit of my life? Forgotten it already. Well, well. A witcher. Never thought the Baron would stoop to hiring a monster slayer. Though I hear you're good at tracking things down. Who are you? Glad you know who I am. Haven't introduced yourself, though. Graden, witch hunter in the service of His Royal Majesty Radovid of Redania. I'm certain you've heard of us. Rings a bell. If the Bloody Baron sent you to fetch his daughter, you'd best face it. You will fail in your task. I appreciate your concern, but I don't need it. As for Tamara, she can make her own decisions. Noble of you. A killer for hire abandoning his bounty for the good of another. The hunters and the Church of the Eternal Fire thank you. So the Baron hired a witcher to find his daughter. Interesting. Where will you take her? Where are you gonna take her? Tamara must rest. She's had a harrowing experience. When the warmth of the Eternal Fire has restored her strength, we shall see about finding her mother. Before you go, your father asked me to give you this. Clara? Father told you to give me Clara. Funny how he thought to buy me back with a memory. Tell him one gesture could never make up for a ruined childhood. So long, Witcher. In spite of all, I'm grateful you gave me a choice. Didn't force me to go back to the tyrant. Hope you know what you're getting yourself into. So long, and good luck. ఆ పిల్లోడు మిగిలింది మొత్తం అంతా ఇప్పుడు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమన్నా అన్ని వద్దులే, ఇక్కడ లూట్ చేస్తా కనుక అక్కడికి ఖచ్చితంగా ఆ ట్యాక్సీ గడు తీసుకుంటాడు. ఇది పేపర్ ఉంది. పేపర్ తీసుకోరా భయ్. పేపర్ అంటే ఇదేదో వచ్చింది. టేక్ ఇట్. ద బుక్. వామ్మో, ఎన్ని రకాలు వచ్చాయంటరా. చాలా వచ్చాయన్నమాట. ఇవన్నీ దేనివో నాకు తెలియదు. కొంచెం పైకి వెళ్ళి వస్తాను. ఇక్కడ ఎవరైనా ఉన్నారా లేదా అన్నది. ఓపెన్ ద డోర్. ఇక్కడ ఎవడో కూర్చొని ఉన్నాడు అంట. కొద్ది వాటర్ తీసుకోవడం వల్ల కూడా నన్ను ఏం చేయలేటారు కదా. ఈ బిల్డింగ్స్ భలే ఉన్నాయి, లగ్జరీగా. బయట వాళ్ళతో కంపారిజన్ చేస్తే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ చాలా లగ్జరియస్ లైఫ్ నవ్విస్తున్నారు. టేక్ ద బుక్. టేక్ ద బుక్. इधर बुक
ఇడియట్. అరే పొగాకు తాగుతారు, ఆ పొగాకు ఆరోగ్యానికి హానికరం లేదా? క్లోజ్ ఇట్, ఎగ్జిట్. ఇప్పుడు పొగట్టాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇందులోనే. మొత్తం ఈ గేమ్ నిండా పొగట్టాలు ఎక్కువ. రేర్ ఇంగ్రీడియంట్ ఆర్ సంథింగ్. రేర్ ఇంగ్రీడియంట్ అనుకుంటా, ఎందుకంటే బిల్డింగ్ ఉంది కాబట్టి రేర్ ఇంగ్రీడియంటే అని అనుకోవాలి నేను. ఇక్కడ ఏమన్నా సీక్రెట్ డోర్ వేస్, ఇక్కడైతే డోర్ ఉంది. ఓపెన్ ఓపెన్ ఓపెన్. లాక్ వేసి ఉంది దానికి. ఈ కీ ఎక్కడ దొరికిద్ది అది మనకి తెలియదు. ఇంకో ఎన్ని పుస్తకాలు రా, ఈ పుస్తకాలన్నీ చదివి 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 నేను సైంటిస్ట్ అయిపోయేలా ఉన్నాను. చదవట్లేదు అనుకోండి. ఖాళీది ఎన్ని ఖాళీ. లెట్స్ గో. మళ్ళీ ఇప్పుడు వెళ్ళి ఆడికి చెప్పాలన్నమాట. ఆడి చెప్తే ఆ తర్వాత మనకు ఆడి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాడు ఈమె ఎక్కడుంది అనేది. అదే మరో మనకు కావలసిన. ఓహో ఇక్కడే ఉన్నాయండి. నేను ఏం తీసుకుంటున్నాను? ఓకే అదా నార్మల్ దాన్ని డెవలప్ చేస్తాను. వావ్, చందమామ ఎంత పెద్దగా ఉంది. మామూలు సైజ్ కాదు, భారీ సైజులో ఉంది. ఇప్పుడు నేను బయటికి వెళ్ళాలంటే చాలా దూరం పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళాలనుకుంటే ఇక్కడ ఎక్కడైనా ఫాస్ట్ ట్రావెలింగ్ పాయింట్ ఉందా? అది ఒకటి ఉండాలి. ఓకే ఇక్కడ ఉంది, నేను మార్క్ చేస్తాను. ఎందుకంటే ఆ దగ్గర వరకు పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళాలంటే కష్టం. కానీ బిల్డింగ్స్ భలే ఉన్నాయి, చాలా బాగున్నది. ఈ థీఫ్ అనే ఒక గేమ్ ఉంటుంది. ఆ గేమ్లో ఎలా ఉంటుందో, ఆ గేమ్ వెరైటీగా ఉంటుంది, డిఫరెంట్. ఆ గేమ్కి ఈ గేమ్కి అసలు సంబంధం ఉండదు. కాకపోతే నాకు ఇక్కడ ఉన్న బిల్డింగ్స్ అట్లా స్ట్రక్చర్ డిజైన్ చెప్తుంటే ఆ థీఫ్ డిజైన్ లాగా అనిపిస్తుంది. అందులో కూడా ఉంటాడు, అన్ని దొంగతనాలు చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. అది చాలా పాత గేమ్. నేను ఆడతాను ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఆ గేమ్. సో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ వీడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఆడి కూతురికి లెటర్ ఇచ్చాడు కానీ వీడికి వాళ్ళ కూతురు లెటర్ ఇవ్వలేదు. పోరా బండి 24 గంటలకు తాగుతుంటే పొద్దున్న ఇస్తే నీకు ఎందుకు. నేను మీద నాకు ఎటువంటి అభిప్రాయాలు లేవు. బేసిక్గా వాళ్ళ డాడీ అనమాట. నేనే తలపిస్తాను. మాన్ హార్సీ. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు వీళ్ళు తప్పిపోయారని చెప్తున్నారు. వీళ్ళు కనిపెట్టడానికి నాకు ఏమన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందా? వైఫ్ ఆఫ్ ఓహో వెళ్ళిద్దరే కదా. ఓకే, ఇప్పుడు మాట్లాడింది పైన ఉన్న అమ్మతోటి. ఈ కింద ఉన్న ఈ లేడీ నాకు తెలీదు. ఆ లేడీ అలా ఆవిడ అనమాట, ఆ బండోడి వైఫ్. అయిపోతుంది. డే టైం వరకు వెయిట్ చేస్తాను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత. కంప్లీటెడ్. ఓహో ఓకే, ఇందులో లాజిక్ ఉంటుందా లేదా అనుకున్నాను. నేను ఆర్మర్ని అట్లన్నిటిని కొంచెం పదులు చేశాను. అవి అయితే నేను టైం వేస్ట్ చేస్తే కనుక ఆటోమేటిక్గా, అంటే డే టైం వరకు వెయిట్ చేస్తే కనుక ఆటోమేటిక్గా అది పోతుంది అనమాట. మంచిది. ఆడ యాక్సిడెంట్ ఎంత పెద్దగా ఉంది. ఆడ యాక్సిడెంట్ ఒక దెబ్బతోటి వేసేస్తాడు దేనికైనా సరే. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకో టెస్ట్ కూడా చేయాలి. ఏంటంటే నా డబ్బాలో నా దగ్గర ఉన్న నీళ్ళు కూడా పడతాయా? కూడా పడుతున్నాయా? నైస్. వాడతాను నేను. నేను ఎక్విప్ చేయాలి, మర్చిపోయాను. కాబట్టి చాలా స్పేస్ వచ్చింది నాకు. స్పేస్ ఎటువంటి అవసరం లేదు, కాకపోతే చేసుకోవడం బెటర్ కాబట్టి యూస్ చేస్తాను అనమాట. 64 నైస్. ఇప్పుడు దీనికి ఏమైనా ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ చేయొచ్చా? ఆర్ట్స్ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ ఏదో చెప్తున్నాడు. ఇగ్నిస్ అండ్ ఇంటెన్సిటీ అంట. ఆ తర్వాత తెలియదు. దానికైతే ఫైర్ది పెట్టుకుంటే బెటర్ అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు దాకా నాతో ఫైర్ చేసి ఏమీ రాలేదు, కాకపోతే ఇది పెడతా. జస్ట్ ఫర్ ఫన్ కోసం పెట్టాను అంతే. దానివల్ల ఎటువంటి యూజ్ ఉంటుంది అనేది నాకు తెలీదు.
అంతే. లోపలికి వెళ్ళిపోయి నా దగ్గర చూడండి, ఇప్పుడు దాకా గేమ్ స్టార్టింగ్ నుంచి నేను ఏ వెపన్ ఎవరికి అమ్మలేదు, మొత్తం అన్నీ నా డబ్బాలో పడేసాను. ఇవన్నీ అవన్నమాట. యా, గేమ్ స్టార్టింగ్లో మనకి ఎరోల్ట్ గడ్ సూట్ ఇది. యా 15 ఆర్మర్. గేమ్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఇందులో పడేసాను. ఇప్పుడు వెళ్ళి మన బండ్లోని కలవాలి. బండ్లో ఎక్కడ ఉన్నారా, నీ దగ్గర వస్తున్నా. నీ కూతురు దొరికింది, ఇప్పుడు నాకు నా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. ఇది కింద ఉన్నాడా పైన ఉన్నాడా, పైకి వెళ్ళాలా కిందకి వెళ్ళాలా అని ఆప్షన్ ఇవ్వతే బాగుంటుంది. లేదు, కింద ఉంది, ఈ బిల్డింగ్లో ఉంది. ఫ్యాట్, సో ఇదిగో ఫ్యాటీగా ఇదిగో ఇదిగో. I'm listening. What do you come to me with? ఎంతవరకు చేశారు? ఏంటి బ్రో, గేమ్ ఎక్కడి వరకు కంప్లీట్ చేశారని అడుగుతున్నావు బ్రో? Gave Tamara your gift. How'd she react? తెలియదు బ్రో, ఇందులో పర్సంటేజ్ అలాంటిది ఏమైనా చూపిస్తుంది బ్రో గేమ్ లోని? Threw the doll away. Threw it away? Oh, gods, I hoped, despite all. ఇది జరగాల్సింది జరిగిందిలే. Well, what of Anna? Still don't know anything specific, but I'm on her trail. Well, will you stand there like a knob? Find her! నువ్వు ఆడిషన్ చేస్తాడు ఏంటి? ఏంటి అలా ఆవిడ కూడా కనిపెడతాను కానీ నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎప్పుడా? ఇది మరీ దారుణంగా ఉంది. ఎవడరా మా వీడు? అంతేనా? So long. ఇది ఎలా రా? ఇన్వెస్టిగేట్ ఆల్ రిమైనింగ్ లీడ్స్ ఇన్ ఎలన్ అండ్ ఫైండ్ ద బ్యాన్స్ వైఫ్ అంట. ఇది మరీ దారుణం. అలా ఎలా కనిపెట్టాలి నాకేం అర్థం కాలేదు. సార్ బ్రో ఏదో మైనింగ్ పొందా అది తెలిసి ఈ మిషన్ చేయాలనుకుంటా. లెవెల్ 6 ఇచ్చేస్తాను ఇప్పుడు. The Witcher sends to find the shrine that marks the start of the trail of beats అంట. ఏం మిషన్ అబ్బా, మొత్తం టోటల్ డిఫరెంట్ మిషన్ ఇది. ఎప్పుడు ఆడాల్సిన మిషన్ కాదు, చాలా లాంగ్ ఉంటుంది సిరి దొరికి దాకా. అవునా బ్రో? అవును బ్రో, చిన్న సైడ్ మిషన్లే చాలా వరకు ఉంటున్నాయి బ్రో గేమ్లోని. చిన్న చిన్న సైడ్ మిషన్లే సుమారు అరగంట అలా పడుతుంది. ఇలాంటిది ఇంకా ఏం మిషన్ చూసుకుంటే చాలా అది. నేను ఇప్పుడు లోపలికి వచ్చాను ఇది కదా. ఈ దగ్గర ఇక్కడెక్కడో ఒకటి దగ్గర మంచి డ్రెస్ ఉంటుంది, అది కొంటాను. వీడాడు వీడు అనుకుంటా, ఇంటి దగ్గరే అనుకుంటా. నాకు తెలిసి బెస్ట్ ఆర్మర్ ఉంటుంది. ఆర్మర్ కాదు, అది లెవెల్ 5 ఇది. Show me what you got. యా, కానీ ఇంకా ఎక్విప్ చేయలేదు. లెవెల్ 10 దాకా వెళ్ళాను. సాడ్. See ya. యా, I say we tell the Baron's boys he hides his daughter in the forest. Might toss us some grub then. వన్ బర్డ్ అది అక్కడ తింటాను కూర్చుని. నన్ను చూసినా సరే ఎటువంటి రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. మళ్ళీ ఒకసారి విజిట్ ఇక్కడికి ఎలా టెలిపోర్ట్ అయ్యింది. నీ దగ్గర సూపర్ హ్యూమన్ ఎబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఓ షిట్, సారీ, మై బ్యాడ్. నేను ఆడికి పోవాలి. నా మ్యాప్లో చూసుకుంటే కనుక నేను ఎక్కడో గుట్టలు ఉన్నాయి, ఆ గుట్టలోకి వెళ్ళాలి. నేను ఆ గుట్టల్లోకి వెళ్ళాలంటే అక్కడ దగ్గరలో ఉన్న ఏరియాకి టెలిపోర్ట్ అవ్వాలి. ఇక్కడ దగ్గరలో నాకు తెలిసి ఏ ఏరియానో లేదబ్బా. మంచి ఇప్పుడంతా మనం ట్రావెలింగ్ మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు గేమ్ నాకు తెలిసి అదే ఉంటుంది. సెకండ్ మ్యాప్ని క్లారిటీగా చూస్తే కనుక నుండి ఆ ఫ్రంట్కి వెళ్ళి ఆ ఫ్రంట్ నుండి లెఫ్ట్ తిరిగి, లెఫ్ట్ నుండి రైట్ తిరిగి, ఆ తర్వాత వేరే చోటు వేరే చోటుకి తిరిగి. 10 మినిట్
ఈ ఏరియాకి నేను అసలు వెళ్ళలేదనుకుంటా. అవును, ఈ మొత్తం లొకేషన్ నాకు కొత్త, ఇప్పటి వరకు వెళ్ళలేదు. దానికంటే ముందర ఇప్పుడు ఎలాగొన్నాం కదా, సైడ్ మిషన్ ఒకటి ఉంటుంది. డిఫెండర్ ఆఫ్ ద ఫేక్ అంట, ఒకవేంట రేసు ఫేవర్ ఫర్ ఎ ఫ్రెండ్ అంట. ఫైండ్ ద ఇంగ్రీడియంట్ ఫ్రమ్ ద మిస్సింగ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ యూజింగ్ యువర్ విచర్ సెన్సెస్. ఈ మిషన్ కంప్లీట్ చేస్తాను. Move it! Come on, move it. Need a swift kick in the arse. ఈ ఆస్మాద నేను కిక్ చేస్తాను రా. నా ఆస్మాద డైరెక్ట్గా ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది. మనకు కావాల్సిన లొకేషన్కి టెలిపోర్ట్ అయితే ఓ కాస్ట్ వచ్చేసింది. Wide Examine. wheels. Merchant's wagon. ఏదో వ్యాగన్ ఉందంట. వ్యాగన్ నేను కనిపెట్టాలి. దానికంటే ముందర ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి కనిపించి వచ్చారనమాట. ఓయ్ ఏది, ఒరే ఇదేంటిదిరా, ఇది మళ్ళీ వచ్చింది రోయ్. అంటే దీని వీక్నెస్ ఏంటి, లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో వచ్చిందో నాకు గుర్తు, దీన్ని చూడలేదు. కాకపోతే ఇప్పుడు చూస్తున్నాను అనమాట. ఇది దీని పేరు ఇదే. ఇదేంటిదబ్బా, ఏదో పేరు వెరైటీగా ఉంది పలకడానికి కూడా. బాంబ్స్, అలాగే దీని మీద అగ్ని కూడా పనిచేసిద్ది. దాంతోపాటు నెక్రోఫేజ్ ఆయిల్ కావాలి మంచిది. ఫేజ్ ఆయిల్స్ మన దగ్గర ఎన్ని రకాల ఆయిల్స్ ఉన్నాయి రా. ఓయ్ Drowners and a water hag. My favorites. Come on! వాట్ అరే, నేను వేరే దాడితే అప్పుడప్పుడు గేమ్ నేను సెలెక్ట్ చేసింది కూడా రావట్లే. ఇప్పుడు కానీ వచ్చిందా రాలేదా, వచ్చిందిలే. చూడండి ఎలా ఉందో భయంకరంగా, క్రీపీ. ఓ వాట్, దీనికి బట్ ఫైర్ ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ బా అలాగే పైకి. వాట్ ఏంటి అసలు, నేను వేసేదా. ఓకే ఇప్పుడు తగిలింది ఫైర్. దీనికి కొంచెం బఫ్స్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు నా అదృచే. ఫస్ట్ టైం యూజ్ చేస్తే కానీ ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ చూపించట్లేదు దీని మీద. ఏంటిది, ఇదేం అవ్వలేదు లూటు. దీని దగ్గర ఏదో లూట్ అన్నట్టు చూపిస్తుంది కానీ కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఏం ఆప్షన్ చూపించట్లేదండి. అలాగే ఊడిపడింది ఏకంగా. ఇట్స్ ఓకే. రీస్తా వీటిని కూడా చంపేస్తే ప్రశాంతంగా చేసుకోవచ్చు అనుకున్న స్టాగరింగ్ చేసిద్దని. నైస్, అయిపోయినాయిగా, చచ్చాయిగా. ఇప్పుడు నేను ప్రశాంతంగా చూసుకోవచ్చుగా. ఎస్, ఇటువైపు వెళ్ళాలి మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ దొరకడానికి. ఇక్కడికి ఏదో వెళ్ళింది కాదా, ఇటువైపు వెళ్ళారబ్బా. ఇక్కడెక్కడ నాకు ఏం కనిపించట్లేదు. ఈ వీల్స్ సింబల్స్ తప్ప రైట్ వెళ్ళాలి. ఇటు సైడ్ వెళ్ళింది. ఆ తర్వాత ఓవర్ స్పీడ్లో వెళ్ళడం వల్ల వాళ్ళు దారి తప్పి ఇటువైపు తుప్పల్లోకి కొట్టుకుని వచ్చేసారు అనమాట. Veered off the road at high speed. నేను చెప్పాను, అదే చెప్పాడు. స్పీడ్ ఓవర్ స్పీడ్లో వెళ్ళకూడదు మనం ఇప్పుడు. మరి సేఫ్టీగా మళ్ళీ వెళ్ళాలి స్లోగా. ఏంటిది, ఇక్కడ ఏమున్నాయి భయ్యా, ఎంత స్పీడ్గా వచ్చారు, ర్యాక్ ఎంత లోపలికి వచ్చేసారు. ఇల్లు కొద్ది వెళ్తూనే ఉంది. Yeah, merchant traveling across Velen alone. No way that was gonna end well. Leftovers, cuts of meat, cataplepis. Wonder what spell requires that. Throwers. A dry red from Zubaran, southern slope. Notes of black currant and citrus. Human pains the artery. Can't be far. Wouldn't have made it. నేను ఇప్పుడు దేనికోసం వచ్చాను అర్థం కాలే. లూటు
రెడ్ బాక్స్ లేదా ఉంది, అది తీసుకోవాల్సింది. ప్యాకేజ్ ఫర్ Package still intact. Don't Nice. sense anything magic though. Wonder how Kira will explain this one. ప్యాకేజీకి అయితే ఏం కాలేదంట, అంతా సేఫ్గానే ఉంది. ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్. ఇక్కడ ఏదో క్వశ్చన్ సింబల్ చూపిస్తుంది. ఇవేంటివి కొత్తగా ఉన్నాయి? బాబు, ఓ ఓ ఓ లెవెల్ కి సంబంధించిన ఏ పీతలా ఉన్న వెరైటీగా చూడండి. పీతలు కూడా కాదు, ఇందులో ఇంకో గోస్ట్ ఇచ్చిందరు. ఇదేదో వెరైటీ టైప్ ఆఫ్ గోస్ట్. ఐస్ ఇప్పుడు చూపించే ఒక దాన్ని చంపాను కదా. సెక్షన్ అంట, ఇన్సెక్టాయిడ్స్ అంట, ఇన్సెక్టాయిడ్స్. దీని వీక్నెస్ వచ్చేసి గోల్డెన్ కొరియల్ అంట. ఆ తర్వాత ఇన్సెక్టెడ్ ఆయిల్ అంట. నా దగ్గర ఉన్నాను. ఇన్సెక్టెడ్ ఆయిల్ నా దగ్గర ఖచ్చితంగా ఉండే ఉంటుంది. ఇదే ఉయ్, How long you gonna make me wait? ఓ ఇవంతా డ్యామేజ్ అయితే చేయట్లేదు. Good. కానీ పచ్చ కలర్లో ఉంది, అట్లా బ్లడ్గా ఉంది. ఓ నా మీద ఏదో స్ప్రే చేస్తున్నాను. స్ప్రే చేస్తున్నా నాకు తెలియదు, మరి ఏదో స్ప్రే చేసాయి. అయితే వెరైటీ ఇట్లా లూట్ ఏంటో ఒకసారి చూస్తాను. వాట్ ఈస్ మామూలు వెరైటీ వేస్తున్నాను కాబట్టి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నా దగ్గర ఎలాంటివి లేదు. ఓ ఇవి కూడా వేస్తున్నాయి. ఇదేంటి మన మీరేంటబ్బా, మ్యూటోజిన్సా? వెళ్ళవట్లే అండి. మాన్ బడీస్. బాంబు ఇది కొంచెం పెద్దదే రెండింటితో కంపారిజన్. షిట్, దానికి ఆయిల్ వేసి అటాక్ చేస్తానే అది అంతలా అసలు పని చేయట్లేదు. Come on, come closer. కమ్ క్లోజ్. ఇదేదో పాయిజన్ ఎత్తున్న భయ్యో నాకు. నైస్. ఆర్మర్ ప్లేట్స్ అంట. ఏదో బల్లికి సంబంధించిన ఆర్మర్ ప్లేట్ ఇచ్చింది నాకు. వాటితో నేనేం చేసుకున్నాను ఎనీథింగ్ స్పీషియస్ ఆర్ ఫిషీ. ఓ మంచిది. యాసిడ్ లాంటిది ఏదో పడుతున్నాం ఇంకా వాటి దగ్గర. పరిగెట్టు. నేను చెప్తే బిల్డింగ్ అలా ఉంటుందా? జంప్. నైస్. అడున్నాను అదా. Geralt, just when I was starting to miss you. ప్రతిసారి ఇది ఒకటి వెళ్ళి చెప్తాను. జస్ట్ when I starting to miss you. దీని దగ్గర అది ఒకటి ఉంటుంది, అది కొనుక్కోవాలి. The old witch who lived here left you a bunch of interesting sundries. She did indeed. I gather you'd like a look. Very much so. But show me. ఇది అబ్బాది లెవెల్ ఉంటుంది, దానికి 10-20 లోడ్ కావాలి. దాంతో పాటు 30 అది 30 ఉంటుంది కదా, అది చివరి ఉన్నది కాదు. ఇది 10. Where is the 30? అయివా
ఏంటో భయ్. ఓకే, ఇది ఒకసారి ఇస్తుంది అనుకుంటా, ప్రతిసారి రీస్పాన్ అవదనుకుంటా మనకు కావాల్సింది, కాబట్టి వదిలేస్తున్నాను అంతే. ఇదిగో నీకు కావాల్సిన Got those తీసుకొచ్చా డబ్బా. substances you wanted. Splendid. I can finally begin my study of double arboreal racination patterns. But first, I'll... Brew yourself a mug of mulled wine. Saw what the wagon was carrying. Exquisite meats, expensive wines, Zeracanian spices. Not a speck of magic. Care to tell me what you're up to? I would rather show you. But you must wait a bit. అబ్బా, Color me intrigued. Fine, I'll wait. Then shoo, outside. Gonna slip into something more comfortable? Later. Let's not get ahead of ourselves. Well, go on, out. ఓకే, నేను బయటకు కనిపిస్తుంది. You've been patient, Yeah. thank you. It's almost ready. ఎలకలో ఎలకల్లా కనిపెట్టింది. If I wanted to see white mice, I'd just get drunk. ఈ క్యారెక్టర్కి ఎలకలంటే భయం అనుకుంటా. Now don't interrupt. అంటే ఈ ఎలకల్ని క్రియేట్ చేయడానికి మన దగ్గర హెల్ప్ తీసుకుందాం ఎంతసేపు. ఓ, కుర్రాలు కింద మరి మూడోదేది, మూడు వచ్చినట్టు కదా. వాట్ హ్యాపెన్ టు ది థర్డ్ వన్? ఎస్, Third mouse. What happened to it? The spell has a 66.67% chance of success. I always పాపం use one ఆ more మూడు thing ఏళ్ళకి చచ్చిపోయిందా? just in case. So where did... Kira, can I explain what's going on here? Know the fairy tale about Cinderella? Mm-hmm. True story it's based on, too. A Zoogle cropped up in a palace pond and ate Princess Cinderella whole. Left behind one slipper, so... I beg you, not another word about Zoogles. Now, to return to the fairy tale, I'd like to escape these ghastly swamps for one magical night. I don't need a fairy godmother, I'll cast the spells myself. But I could use a Prince Charming. It just so happens you're the only decent candidate in all Velen. So, what do you say to a moonlight ride on horseback? And dinner? Sounds tempting. So tempting, I don't think I can refuse. Before we go, there's one more thing. Gotta transform a pumpkin into a carriage? No. I shall transform our rancid rags into something more glamorous. Don't wince. It'll only be an illusion, won't hurt a bit. And at dawn, everything will return to normal. Why not? Might as well go all out. Then hold on tight. Gavella Glan. So, what do you think? Neckline too modest? It's just right. Oh, I might also have changed your hair colour while I was at it. I've always fancied dark-haired men. Oh well, any port in a storm. Well, off we go. Dinner's waiting. Last one there does the dishes. Let's go! ఇది రేసింగ్ ఏంటి? రేసింగ్ అంట. ఓ ఓ ఓ ఓ తప్పుగా ఎక్కట్లా నడిస్తే ఎలాగ ఉంటుంది మరి. అది గట్టి కలిసి ఏం చేసినా పొలము మొత్తం అంతా. ఓకే, ఎనర్జీ అయిపోతుంది వచ్చిన హార్స్కి. ఇవాళ నేను నేను పక్కకు వేసి మరి నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను అంతే, కానీ నేను అసలు వెళ్ళొచ్చే ప్రసక్తే. Whoa, Cinderella. We'll have a great fall. As fast as you can. Try to catch me. ఏం క్యాచ్ మీ, నువ్వు ఆల్రెడీ అక్కడికి వెళ్ళిపోయావు. నేను అక్కడ వరకు వెళ్ళాలంటే కష్టం. ఫెయిల్, మిషన్ ఫెయిల్ అయ్యిండు. మిషన్ ఫెయిల్ అయిపోయిన గేమ్ అన్ఇన్స్టాల్ చేసినట్టు. I thought you were a better horseman. For the record, I was riding a mouse. For someone who usually trots around on a roach, that shouldn't present a challenge.
Now do you see why I needed those substances? Was what the trouble told me. Beef and cinnamon and cloves, roasted capon with shallots. It was worth the trouble. Shall I pour the white or the... Dry red, but let it breathe a little first. Well, well, never took you for a wine connoisseur. Think witchers suck the marrow out of drowner bones and wash it down with puddle water? More or less. Well, we've chatted long enough on empty stomachs. Let's dig in. Must have cost you a small fortune. Sure you don't need me to pitch in? Please, I manage. You know, a dozen eggs here, a cock or gander there. Besides, my finances are about to improve. How, if you don't mind my asking? I mean, you'd think the only work to be had in Velen would be in farming. Very true. So, I've two options. I can either start cultivating turnips or leave. But that's not what I wish to discuss. Thank you once again, Geralt, for your help with the tower. You were fabulous. Not the first curse I've lifted. But among the most difficult, correct? What happened on that island? Why, I shiver at the thought. And the laboratory. I sincerely hope you burnt everything. The cages, the corpses, the papers. Destroy the workshop, if that's why you are asking. Why do you even care? Though we come here to... Didn't destroy that workshop if that's what you're asking. Didn't see any reason to. If Alexander's findings were to fall into the wrong hands... Although, Fyke Isle has a terrible reputation. None even dare go there. Perhaps there's nothing to worry about. I'm sorry. Such a gloomy subject to broach. I simply shouldn't have, not during our romantic dinner. Romantic? Thought we came here as friends. Friends. With benefits. So... What is happening? ఏంటసలు దీనికి మీనింగ్ ఏంటి? నాకు అర్థం కాదు. ఓహో, ఆహా, ఇప్పుడు అర్థమైంది. In the world, don't have to ask me twice and time. Your fairy tale, your rules. Really? Then close your eyes and count to 10. 1, 2, 3, 4. All right, that's enough. Well, 90 degrees పొజిషన్ వస్తే అంటే 90 degrees మూమెంట్ వస్తే కనుక నేను ఎక్కడ స్కిప్ చేస్తాను గాయస్. ఎందుకంటే Wanna play hide and seek? లాస్ట్ 2 వీడియోస్లోనే నాకు బాగా దెబ్బపడింది అనమాట. కాబట్టి నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఎంతసేపు కంప్లీట్ చేసింది. కాబట్టి ఏమైనా అలాంటిది ఏమైనా వస్తుంది అనుకున్నా, కానీ లేదు. Playing hunt the hare, not hide and seek. జస్ట్ 90 degrees మూమెంట్ అనమాట ఇది. Good. Won't have to fumble with fasteners. Nice. Shame. Could have kept her shoes on. What about that? Now where's that Cinderella gone to? Yeah, ఇది ఆ మూమెంట్. నేను ఎప్పుడు స్కిప్ చేస్తాను guys. If you... I'm sorry. Found me. Do I Skip. get a prize? Skip. I've nothing on. Skip. Sorry guys. It's happened. Know what they call that? Dragon something, I bet. No. Skip. ఇదేంటిది? ఇది హిప్నటైజ్ చేసింది మన క్యారెక్టర్ కానీ హిప్నటైజ్ చేసింది. అయిపోయింది. ఇదేంటి? Kira, ఎక్కడి నుండి వచ్చావు? where? ఇది Put me to sleep with a spell. Means she's up to something. Fyke Isle, the tower. వాట్? క్యారెక్టర్ అక్కడికి వెళ్ళింది ఏంటి ఆ టవర్ దగ్గరికి? మంచిది. ఫేవర్ ఫర్ ఏ ఫ్రెండ్ అంట. మిషన్ కంప్లీటెడ్. సారీ గాయస్, ఒకవేళ నేను ఫర్ ది అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ అంట. ఇదేదో కొత్త మిషన్ కూడా వచ్చింది ఆ క్యారెక్టర్ది. కాకపోతే
యా ఇక్కడ ఇంకా లూట్ చేయడానికి ఏం లేదు. నాకు జస్ట్ సమ్ ఎక్స్పీ దొరికింది ఇంత మిషన్ కంప్లీట్ చేయడం వల్ల. ఆ మిషన్ ఏం జరగలేదు. ఇప్పుడు వచ్చేసి యూజ్ యువర్ విచెస్ సెన్స్ టు ఫైండ్ ద ష్రైన్ దట్ మార్క్స్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఆఫ్ రీట్స్ అంట. చూద్దాం ఆ మిషన్ కంప్లీట్ చేస్తాను వెళ్ళి. ఇక్కడ నుండి నేను ఎంత దూరం వరకు పరిగెట్టుకుని వెళ్ళాలి, వేరే లొకేషన్కి వెళ్ళాలి అంటే ఇదిలా ఉంది. రెడీ ఆర్సీ ఓ సైడ్కి ఇక్కడ ఎక్కడో ముందర ఒక సైడ్ మిషన్ ఉన్నట్టుంది. ఇక్కడ ఉంది. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్, హూ ఆర్ యూ గాయ్స్? ఇక్కడ ఒంటరిగా మరి కూడా ఏం చేస్తున్నారు? పరిగెట్టరా. వెయిట్ ఎ మినిట్, నా షూస్ వేయి. ఇన్వెంటరీ, నేను షూస్ గ్లౌజెస్ ఎందుకు తీసాను? దాన్ని చూసుకోకుండా ఉన్నట్టే నా కాలుకి ఏమైనా గుచ్చుకుని ఉంది. ఆ తర్వాత నా చేతులకి మరి లేకుండా ఉంటే మంచిది కాదు అసలు. స్ట్రేంజర్స్. The sun flying from the moon? We're making offerings to the All God, clearly. You too can seek his aid. That's if you got fitting offerings. He scorned ours, then cursed the old village. Oh. You're offering what was wrong with him? Tell me more. The All God, you call him. First I've heard. Is some new deity? Nay, 'tis ancient, revered by our forefathers. They say it were like this. Roslav of Oriton came here to gather brushwood. Suddenly, for no reason, a bush burst into flame. Then, Roslav heard a voice from the ground, demanding offerings and obedience. We've been coming here since then, bearing gifts, in exchange for which the All God watches over us, keeps us from evil. Plain to see that. You're offering what was wrong with him? So, what's wrong with your offerings? You needn't mock us. You can see right well we brought scraps. Before the war, I wouldn't give this such to me elms. But what can we do? Such are the times. And they're like to get worse. All God said if he don't get a rafter of bacon and a barrel of beer at least, the rivers will fill up with frogs and lotuses or some such will devour the harvest. I could have a chat with this. I could intercede on your behalf with this All God of yours. Got a feeling we'd come to an understanding. Well, I suppose it can't hurt to try. To speak with him, you have to stand before the altar and cry out, "All God, help a poor wretch in need." Who knows, he might just listen to a foreigner. All good అంటే ఎవడో ఎక్కడ ఉన్నాడు? Oh, All God, help a poor wretch in need. Pretty please. How dare you disturb my divine rest, mortal? I dare disturb it because I want your divine self to lift the, curse you cast. Those peasants really don't have... They must bring worthy offerings or they shall face drought, driving hail, earthquakes, avalanches. I have spoken. Avalanches? Here? How would that work? No answer from the All God. Fine. We can finish our conversation when I find him. Voice came from underground. ఓకే, ఆడెవడో ఫేక్ గడ్ అనుకుంటా, ఇలా మోసం చేస్తున్నాడు. Wine. More like vinegar. Someone drank it anyway. Could follow the scent. There's something here. Need to use the eye. మంత్రం యూజ్ చేసి ఇక్కడ స్టోన్స్ ఉన్నట్టు చేశాడు. అంతే, ఆడిక్కడ కింద దాకుని పైన వాళ్ళందరినీ. ఓ, వీడిది అలా ఉంది. వాట్ ఈస్ దట్? భయంకరంగా క్రీపీగా. Who dares disturb my divine being? Geralt of Rivia. Pleasure. Expected the All God to be corporeal in form, but never thought he'd be corpulent. Fattened up nicely at those peasants' expense. Expense? Expense? Not a word about the help I give in return.
Blessings, absolutions, enlightened advice. Believe me, these folks need all of it. I'd watch over them still if they fulfilled their end. But lately they offer these pathetic scraps. That they steal from the mouths of their children, and to make matters worse, you cast a curse on them. And I'll not lift it till they bring me worthy offerings. I'm to settle for curds and whey? Not a chance. And you can tell them that. Fine, I will tell them that. I've got an idea. I'm going to kill you. Settle for humble offering or die and we've long been here long. Been in this hole long? For a century or so. One winter I found shelter here. Built a fire so large the flames leapt through the crack. Lit the bushes above. I coughed from the smoke. And suddenly heard a peasant. A voice out of nowhere, he called. A miracle. Thus, I became a god. Parasite, more like. Maybe so. But what of Freya and Melitele then, Demanding prayers and offerings, giving naught in return? I talk at least. Okay. వాళ్ళకి చెప్దాం లేకపోతే చంపేద్దాం ఇది అడిగి చూస్తా. Listen here, lardass. You're gonna be satisfied with what you get, or I'll feed you to the ravens. Plowing reformers. No, fine. I'll sup more modestly. But just till the end of the war, not one day longer. ఓకే ఇది నాకు చెప్పాను అనమాట. ఇది దెయ్యంగా వీడు మన లూటానికి తీసేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ ఏం చేయట్లేదు. ఏంటంటున్నాడు వీడు ఇక్కడ? ఏదో మ్యాప్ ఉంది, చచ్చిపోయిన గొర్రె కుందేళ్ళు వాటి ఇంటికి దీన్ని బతుకుతున్నాడు వీడు ఇప్పటికన్నా. ఏం చేస్తున్నావురా? ఎందుకు అవుతున్నావు అలాగా? ఏం పరంగా ఉన్నాడు వాళ్ళు దొరుకుతుందా దగ్గర ఏవో పుస్తకాలు అని. తిన్నారా? ఇంకేం లేదా నీకు బూతు ఇచ్చేది? Anything new? Talk to your old god, face to face. And? Will he show us mercy? He will. Promise to be pleased with whatever you bring. I told you the All God's merciful, understanding. Thanks, Witcher. You know there is a below. Oh, one last thing. Did you know there's a crypt beneath this hill? Might want to take a look sometime. Architecture's fascinating. ఓకే వీళ్ళకి ఆల్రెడీ చెప్పేసి ఆడికి ఎంత ఉంటాడని వీళ్ళు ఆడి దగ్గరికి వెళ్తారండి. వెళ్ళలేదు. వెళ్ళుంటే బాగుండేది. ఇప్పుడు యాడ్ అవుతుంది డబ్బే. ఇప్పుడు ఏదో కొత్త చూపిస్తుంది నా దగ్గర ఏం రాలేదు. కొత్తగా అలాంటిది ఏం రాలేదు. ఆర్మూర్లో ఏంటో ఏదో వచ్చి చూపిస్తుంది కొత్తది. ఏదో రకరకాల ఇంటెన్సిటీ అంట రకరకాలు ఉన్నాయి. ఏం చూస్తే వామో 85 103 మన దగ్గర అంతా చాలా తక్కువ. చూద్దాం. ఇప్పుడు దాకా నేను ఒక్క మనిషితో కూడా ఫైట్ చేయలేదు. మొత్తం అందరూ ఎంతనే ఫైట్ చేశాను. మాన్ బడ్డీ లెట్స్ గో. ఏంటి పొల్ల దాకుని పెడుతున్నావా? బయటికిరా. పొల్ల దాకుని పెడుతున్నాను. నాకు తెలిసి నేను వెళ్తుంది కరెక్ట్గానే అనుకుంటున్నాను.
టైం ఓకే. ఈ రోడ్డు క్రాస్ చేసి అవతల రోడ్డుకి వెళ్ళి అప్పుడు స్ట్రైట్కి వెళ్ళిపోవాలి అంతే. ఈ రోడ్లో అయితే మనకి ఎటువంటి యూజ్ ఉండదు. ఇక్కడ ఎక్కడైనా మాస్టర్స్ లేకుండా ఉంటే మాత్రం ఇంకా బెటర్. సూపర్ అనుకున్నాను లేదా అంతలోకి గడ్డలు తీసాడు మనోడు. దానికి అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ మాస్టర్స్ ఉన్నాయని. Boys encased his archers, horsens all like winter on a glass pane. His eyes red, like Trusty arms for all sorts, steel swords and strong maces for the menfolk, engraved knuckle dusters for the ladies. లేడీస్ కోసం అయితే డిఫరెంట్ దగ్గర డస్టర్స్ అంట. వావ్, వీడి దగ్గర రావాలి. వీడి దగ్గర అన్ని హై లెవెల్లో ఉన్నాం, కానీ మనకి ఇదే డబల్ హ్యాండెడ్ది. లెవెల్ 9 అంట. ఒక లెవెల్కి వెళ్తే నేను దీన్ని కీప్ చేయొచ్చు, కాకపోతే దీనికి అటాచ్మెంట్ యాడ్ చేసేది ఏం లేదు. ఇది 35 అంట స్టామినా. ఓకే అమ్మ నోటిపోద్ది. పర్సెంటేజ్ 2% ఛాన్స్, 10% ఆర్మర్. ఇవన్నీ మనకి వద్దు. వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న వెపన్స్ అన్ని బాగున్నాయి, అన్ని హై లెవెల్ డ్యామేజ్ చేసి ఉన్నాయి. నా దగ్గర ఉన్న వాటితో కంపారిజన్ చేస్తా, కాకపోతే అన్ని దగ్గరలో లెవెల్ ఉన్నాయి. కొనాల్సిన అవసరం లేదు, కొన్నాం వదిలేస్తాం. క్రాఫ్టింగ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. కార్స్కి ఏదో కొన్నాను కదా నేను, దాన్ని ఎక్కువ చేస్తాను ఇప్పుడు. క్రాఫ్టింగ్కి వెళ్తే ఆరోస్, ఇది స్వార్డ్స్ లెవెల్ 12, డ్యామేజ్ అంతా 193. దీనికి ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉందని మనకు ఎలా తెలిసేది ఇక్కడ తెలుస్తుంది. 203 అంట, ఇది లెవెల్ 13. 202, 248 సూపర్. అది ఇందులో నేను సిల్వర్కి వెళ్తే సిల్వర్ రోల్స్ని క్రాఫ్ట్ చేయగలను. సిల్వర్ ఇంగట్ అంట, సిల్వర్ ఇంగట్ 1, 2, 4 నైస్. ఓకే, ఇవి ప్రతి 10 ఆటలతో క్రాఫ్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. మంచిది. ఒకసారి వీటిని ఎలా క్రాఫ్ట్ చేయాలి? వీటికి ఏదో కావాలి. ఇవేంటి? క్రాఫ్ట్ కాంపోనెంట్ అంట, కొనొచ్చు అనమాట. ఆ దగ్గర ఉన్నాయి, బట్ వేస్ట్ అవి కొనకి. స్టీల్ వెపన్స్ అయితే క్రాఫ్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అనుకుంటున్నా. సిల్వర్ వెపన్ వాటి క్రాఫ్ట్ చేస్తాను. ఒకటి లెవెల్ 13, ఇది లెవెల్ 16. డ్యామేజ్ అయితే 2, భారీ డ్యామేజ్. ఇది 225 275 ప్లస్ 90 అంట. 40% ఏంటి అది? క్రాఫ్ట్ చేసిన తర్వాత చెప్తుంది అనుకుంటా, అది అంత టేబుల్గా ఉంటుందో లేదన్నది. నేనైతే అదే అనుకుంటున్నాను. You, white one. What's your business? Sent my young'uns to pick mushrooms yesterday. To the woods? Alone? You know how it is. Sack of flour been old here for the winter. No one out there wants to seize this chance. what? Got anything interesting? Farewell. Free-haired fellow like you This got be to the be witch. experienced.
right, Stanfish Gulper? More interesting things from my nose. Faster. Greetings. Wouldn't mind a look at your stock. Farewell. ఓకే, ఇప్పుడు దాకా నేను కలెక్ట్ చేసి ఉంది చాలు. ఇంకా డైరెక్ట్గా మనం మెయిన్ మిషన్కి వెళ్ళిపోతాను. వచ్చి అంతట్లోకి ఫుడ్ ఎక్కడ ఉంటుందని దాన్ని ఎత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. ఇది చేస్తుంది. నేను వెళ్తుంది కరెక్ట్ వేనా? ఇలా వెళ్ళి ఇలా తిరిగి నేనున్న రోడ్లోనే డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోవాలన్నమాట. చాలా పెద్ద ఏరియా ఇదంతా, కానీ ఇక్కడ ఎంతమంది ఉండడం అన్నది కొంచెం వెరైటీగా అనిపిస్తుంది. ఏరియా మట్టికి చాలా పెద్దది. మామూలు ఏరియా. అది రైట్ సైడ్ వెళ్ళాలి. మళ్ళీ రైట్ సైడ్ రావాలి. ఓకే, రాంగ్ వేలోకి వచ్చానా? ఓకే, మళ్ళీ రోడ్ వచ్చింది. ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ నేను ఎటేటో వెళ్ళిపోతున్నాను అనుకుంటున్నా. లేదు లేదు లేదు, ముందర ఉంది వెళ్ళాల్సిన ఏరియా. అదేంటిది? దానికి చాక్లెట్ బిస్కెట్లు ఏం పెట్టారు? కప్ కేక్స్ బిస్కెట్లు ఉంది. ఓ, అందులో పురుగులు ఉన్నాయండి. డిస్కస్టింగ్. పురుగులు ఉన్నాయంటే పోయి అందులోనే వెరైటీగా ఎగ్జామ్ ఇన్ ద ఏరియా. లొకేషన్ ఎగ్జామ్ ఇన్ అనమాట. ఇప్పుడు ఎలా క్రీపీగా ఉంది. ఏంటి ఇది? ఎందుకు ఎలా పెట్టున్నాడా? తగిలిచ్చి ఉన్నాయి. వెరైటీగా ఉంది మొత్తం. ఇంకా చూడడానికి లొకేషన్. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఈ రూట్లోనే ఫ్రంట్కి వెళ్ళాలనుకుంటా. ఏమన్నా చెప్పిందంటే ఇదా ఇది లేదు. Doug went in the kitchen, stole a hunk of meat. Cook gave him a licking, strung him by his feet. Cooked and bled him empty, stripped his skin off clean. Laughed and said, "How tasty, best sausage I have seen." Cook's a stupid killer, shouldn't have ate the pup. Now we'll light a fire, gonna roast him up. 1, 2, 3, the one to fetch the kindlings, thee!
Interesting rhyme. Don't know you. Go away. What are you doing in the swamps? What are you doing out here alone? We's not alone. We's with Gran. But where did you all come from? We's orphans. All of you? There's a war, so there's orphans. Didn't know that? So, I'm looking for a witch. Sorry. I'm looking for the witches of Crookback Bog. You looks like a witch yourself. Witches? Of the bog? We can't go in the bog. Gran don't let us. When my brother Zemek went missing, Gran said it was 'cause he went in the woods and got lost. Gran cried an awful lot after that. You could still come back. A young woman got lost in the swamp. She has ashen hair and a scar on her face. You kids see anyone like that? Ain't no lassies here. What am I? You're no lassie. Lassies got tits. They do. Heard an old man say once, when the army was here, he says, hide them lasses in the woods. They's dazzling the soldiers with their tits. And it's torturing the poor lads. That's what he said. This girl is in trouble. You live here alone? Anyone else here besides you? Meaning who? Someone who might have seen the woman? Like the six-eyed tree? Tree slapped all year. But there is Johnny. What's this talk? What kind of jabbering is this, eh? No one allowed here. Just kids. My kids. They're allowed. But who are you, wearing swords like a bandit? నాకు తెలిసి ముసలిదే వీళ్ళందరినీ కిడ్నాప్ చేసి తీసుకొచ్చినట్టు ఉంది ఇక్కడికి. హూ ఇస్ జానీ? ఆర్ యూ రిచ్? యూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దీస్ కిడ్స్. You look after these kids? They're my grandchildren. Hello bro, home bro. Gonna be soup with scratchings for supper. Kids get lost in the woods. I miss them. Seen them in the woods. No one has. నాకు తెలిసి ఖచ్చితంగా ఏ ముసలిదే తీసుకొచ్చింది వీళ్ళందరినీ. Are you a witch? Are you one of the witches of the swamp? I hear Crookback Bog. Witch? Me? Nay, I've no broom nor owl and not one wart on me nose. Got a pretty nose, see? Gran's got a lovely beak. Oh, you darling girl. Oh, kids are so వాళ్ళందరినీ sweet. బెదిరించి చెప్పినట్టుంది. వాళ్ళందరిచి ఆవిడని మెచ్చుతున్నారు, అంటే ఆవిడని పొగుడుతున్నారు. హూ ఇస్ జానీ? Who's Johnny? Johnny ate a cat. ఇస్ జానీ అనేసి అంటారు మాటలు కాంబెట్లో. Watch your language. ఆడొత్తనేమో. They tells tales and tales, naught but tales. ఓకే, టైల్స్ అంటుంది. నాకపోతే ఇందాక అడిగినప్పుడు ఆ చిన్నపిల్లడేమో అని ఆడికి తప్ప ఇంకెవరు తెలియదు అని చెప్పాడు సిరి అనేది. ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ సమ్ వన్ Just అనేసి talking to the ఖచ్చితంగా kids. చెప్పు. Asked them if they'd seen a young woman. I was a lovely young woman. Wore a long, beautiful braid my mummy did up for me. Had dresses with flowers on them. You've seen her. Young, ashen hair. Your betrothed? Daughter, actually. Daughter? My dear, sweet little daughter. And her sister. Where are they now? Maybe they've come to some harm? Please help me. A bit of help, please? A young, ashen-haired woman. Just need to know if you've seen her. What are you looking at, children? Wash your hands, we'll go catch crickets. Won't learn anything from you. Aye, 'cause I don't know nothing. That Johnny knows. He knows a lot. When I ask him something, he says, wait, I'll scratch my arse and tell you. Ugly word. What you saying? To the hut. You'll stand in a corner. I'll make sure ఓకే, you do. జానీ అనేవాడు ఎవడో మనకు కనిపెట్టినప్పుడు Be gone. బి గాన్ అంటే నేను కొన్ని నెలలు నాకు నిజం తెలియాలి. అసలు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఇలాంటి ప్లేస్లోకి వచ్చి, అది కూడా పొలాలు కూడా కాదు, ఇదంతా ఏదో స్వాంప్లా ఉంది చూడడానికి. ఇలాంటి లొకేషన్లో ఒక ఇల్లు కట్టి ఆ ఇంట్లో ఒక 5 పిల్లలు పెడితే ఎలా నమ్ముతాను అనుకుంటున్నాం. ఇక్కడ ఏదో జరుగుతుంది, నాకు తెలియాలి, తెలిసి తీరాలి. వస్తాను ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయడానికి. డోర్ బదులు కొట్టిల్లు. ఓపెన్ ద డోర్. ఓకే,
ఎదురుగానే ఉన్నాడు. మాట్లాడితే నేను బయటికి ఇంటేద్దాం అడుగుదాం. Can't ఓ come in here. అనుకో Not allowed in అనుకున్నా. here. I just want to talk to the boy. Not allowed. It's not allowed. He won't talk to you anyway. Gran don't like you. And Johnny's made up. And strangers steal kids. ఈ పిల్లడు దేనికో వచ్చో భయపడుతున్నాడు. అండ్ ఏదో చేసింది. వేర్ కెన్ ఐ ఫైండ్ దిస్ జానీ? యూ డోంట్ వాంట్ టు టాక్ టు మీ? డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ Just tell అడిగేద్దాం. me where I can find Johnny. Johnny's made up. Be gone. లేదు నిజంగానే ఉన్నాడు. ఏంటిది? ఓ ఇల్లు బయటకు అంటుంది. ఓకే, బయట ఉన్న పిల్లల్ని అడుగుదాం. ఈయన అడగాల్సిన అవసరం లేదు. వీళ్ళకైనా తెలిసి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. Why don't you want to talk about Johnny? One of you knows about him. The others must too. It's just him who's pals with Johnny. They pick mushrooms and hunt snails. But Gran says Johnny's made up. Your friend is not afraid to going in the woods. Why? The boy who plays with Johnny, he must be brave. Not brave, just stupid. Sat his beard bum on an anthill once. But yeah, he plays with Johnny. He don't listen to Gran and goes in the woods, and then he's got to have a time out. And he eats snails. Yuck. Yeah, I never hurt you. Does your gran treat you right? She ever hurt you? Never. When we're bad, she cries. She's scared. Says strangers might take us. And we'll disappear. Have you ever seen Johnny? Have any of you ever seen Johnny? Of course. Looks just like him. Then why do you say he's made up? Gran says so. And Gran knows lots. Yeah, అయితే help me out. The girl I mentioned is in danger. You gotta help me get your gran away from the hut so I can talk to Johnny's friend. All right. But you've got to do something for us too. Play hide and seek. Gran never does. Says her feet hurt. Okay, fine. Isn't there something else you want? Okay, వెళ్తా హైడ్ అండ్ సీక్ ఆడాలంట. నా కళ్ళ కాదు. Is there something else you need or want? I want something sweet. Sweet, huh? Oh, fruits. Give us a treat and we'll help you. Here's some treats. ఓకే, నా దగ్గర బోల్డ్ ఫుడ్ ఉంది, తీసుకోండి. మీకు ఎంత కావాలంటే. కానీ నాకు హెల్ప్ చేయండి అంతే చాలు. Never eaten nothing like this before in my life. పాపం చిన్నపిల్లలు. Gran! Gran! Bumblebee bit Yagner in the arse. Gran! Come! ఈ పక్కనే దాకుంటే నన్ను చూడలేదంటే ఎలా? బాగా పనిచేస్తుంటుంది. ఓ, Don't be afraid. Don't know nothing. I won't hurt you. చెప్పకపోతే నిజంగానే హర్ట్ చేస్తాను నిన్ను. She's busy. బయటికి ధర్మేశాను నీకు తెలియకుండా. వేర్ ఆర్ యువర్ పేరెంట్స్? Where are you and your friend's parents? Dad, some starved. Others were killed. Like mine. One day, I went out at dawn to look for berries in the woods. Still some around back then. When I was coming home, I heard the yells. Then, laughing, went up and hid in the bushes near the woods. My mum yelled, and the soldiers laughed. Laid my pa down by the barn door. His head clean off. And then my mum. It's all right. That's enough. Why are you afraid? Why are you scared to talk? I'm not scared of nothing. You're all scared of something. Would have told me about Johnny otherwise. I'm worried about Johnny. He don't come round no more. Once, when we was mushroom picking, I saw his burrow. But Gran yelled at me. Said not to talk to strangers, 'cause then kids go missing. She worries about Johnny too, though she says he's made up. ఇంటాడేమన్నా సూపర్ పవర్స్ ఉన్నాయి ఏంటి? అంటే I just మంత్రాలు want to అలాంటి talk to Johnny. నిజమైన సూపర్ He పవర్ could know more than you.
not gonna hurt him, right? 'Cause he's real. He's not made up. I'm not gonna hurt him. Johnny used to be boy, 'cause Gran liked listening to his songs. When we was picking mushrooms, Johnny said he saw a girl with ashen hair in the swamp. Where can I find Johnny? There's a little meadow on the edge of the swamp. This strange tree grows there. Look around. You'll see him. Thank you. బాగా హెల్ప్ చేసాడు. నైస్. చూడ దగ్గర అన్ని తీసుకెళ్తాను. మంచిదే ఈ క్యారెక్టర్, కాకపోతే ఒక దొంగని కాబట్టి అన్ని దొంగతనం చేస్తాను. ఏది వదలుతాను. అయినా అటు సైడ్ వెళ్ళకూడదు. సైడ్ వెళ్తే నేను అక్కడ ఉన్నానని వాళ్ళకి తెలిసిపోద్ది. అందుకే ఇప్పుడు జానీ ఎక్కడ ఉన్నాడో అని కనిపెట్టాలి. ఇప్పుడు నేను వేర్ ఆర్ యూ జానీ, ఫైండ్ యువర్ విత్ యువర్ సెన్సెస్. నాకు తెలుసు ఇక్కడ ఉంటాయని అనుకున్నా, అలాగే జరిగింది. ఇందాక నేను చంపిన పెద్ద మాన్స్టర్స్ ఇవి తేలిలా ఉన్నా చూడడానికి. తేలి. ఓ అవును, ఈయన చంపకుండా వదిలేశాను. అది ఎలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది వస్తలేండి నాకు తీసి. వీటికి సంబంధించిన ప్రతిసారి నేను మర్చిపోతున్నాను. ఎక్కువ ఫుల్ ఆయిల్ ఉంటా, ఇవి చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ, అందురించే వస్తున్నాను. ఓ ఇది వచ్చిందా? కొత్త అసలు దానికి ఏం కాలేదేంటి? ఏం అర్థం కాలే. వచ్చింది. జానీ అని వాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు? వాడి ఫుట్ ప్రింట్స్ కనిపెట్టావు. వాడి చిన్నపిల్లడా? ఇంకా పెద్దగా ఉండి ఒక దేనిలాంటి అంటున్నా. Small footprint. Johnny's been through here. ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చాడంట. వాడి ఫుట్ ప్రింట్స్ ఫాలో అవ్వాలి తెలిసి. అదేంటిది ఇది మళ్ళీ వచ్చింది హీరో. ఎందుకు వెనక్కి పరిగెడుతున్నాయి? ఓహో కమ్మ చేయి ఇదిగో. ఇంకా చిన్న చిన్న ఎలక్కాల్లా ఉన్నాయి. అసలు మనిషేనా? చాలా చిన్నగా ఉన్నాయి. అంటే మరీ అంత క్లారిటీ కనిపించట్లేదు. అందుకే ఎలక్కాల్లా ఉన్నాయండి. ఇంత దూరం ఈ బురదల్లో ఎలా ఉంటున్నారు? నువ్వు అసలు మనిషివేనా కాదా? మనిషివైతే కాదు, నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలేదు. ఎందుకంటే ఇలాంటి ఇంత లోపల అది రాక్షసులు భూతాలు ఉండే చోట, దెయ్యాలు ఉండే చోట అలా ఉన్నాడు వీడు. జానీ జానీ ఎస్ పాప ఇది అక్కడ ఉన్నాడు. జానీ కాల్ జానీ. జానీ బయటికి రా, నీతో పని ఉంది. Johnny? కేసు. ఓ జానీ అంటే దానిలో ఉన్నాడు చూడడానికి. కులంలా ఉన్నాడు. కులం ప్రెషస్ అంటారు కదా, మైరింగ్ అని అంటది. అదేంటిది దాని పేరు గుర్తులేదు, ముగ్గు పేరు. అలా ఉన్నాడు చూడడానికి. లేదులే, ఇది కొంచెం చిన్నపిల్లడు. A lutin? Ah, a godling. Not many of you left.
బాబాయ్ I'm భయంకరంగా looking ఉన్నాయి for a కళ్ళు. woman with ashen hair. Seen her? చూసాడంట. Tell me everything from the start. Where did you see her? What was she doing? It's important to me. ఇంత ఫాస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగాడు చెప్పలే. మాట్లాడలేడేంటి? ఓ నిజంగానే మాట్లాడలేడు. గొంతు పోయింది. ఫేస్ దగ్గర ఏదో కట్ అయింది. మూతి దగ్గర ఏమన్నా కట్ చేసినట్టు. యూ గాట్ టు నో వాట్ గోస్ ఆన్ అరౌండ్ హియర్. This where you live? Cozy burrow. Good location. Must know about everything that happens in the bog. Doesn't bother you having monsters for neighbors? ఏ వాటిని వీడియో భయపడతాడు అనుకుంటా. యు నో దిస్ ద కిడ్స్ ఫ్రమ్ ద ఓకే ఆ పిల్లల గురించి అడుగుతున్నాను. Kids from the clearing well? Don't be afraid. Not gonna hurt anyone. You can't talk. What's wrong? Can't talk? Why? Lost your అర్థం కాలే. voice? ఓ వాయిస్ పోయిందంట. పోయిందంటే నిజంగా గొంతులో ఏదో ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి పోయిందా, లేకపోతే మంత్రం చేసి ఆడు వాయిస్ని తీసుకెళ్ళిపోయారు ఏమన్నా? ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్. ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్. వాంట్ మీ టు ఫాలో యూ. ఓకే ఫాలో అని చెప్పండి. ఓకే ఎక్కడికన్నా పెద్ద మాస్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్తాను అనుకుంటా. No choice, I guess. నీకు వేరే ఆప్షన్ లేదు, నన్ను ఫాలో అవ్వమంటున్నాడు. ఓకే నన్ను ఫాలో అవుతాను. అంటే ఇక్కడ గుడారాల్లో ఉన్నాయి వెరైటీగా. నాకు తెలిసి ఇక్కడ ఖచ్చితంగా మళ్ళీ అవి వస్తాయి. అందువలన నేను మరి నా కత్తికి వేసుకుంటా. కొంచెం మంచిది. ఇక్కడ ఉన్నాయి. కరెక్ట్గా వాటి దగ్గరికి వెళ్ళి అవుతున్నాడు. ఓ షిట్. Come on, come closer. ఓ బా నైస్. ఎరా ఎక్కడ ఉన్నావురా? పారిపోతున్నావు ఏంటి నన్ను వదిలేసి? Stay close to me. ఏ క్లోజ్ టు మీ. ఎక్కడ ఉన్నాడు? వీడి స్కిన్ కలర్ కూడా చెట్లు ఏ కలర్లో ఉంటుందో అలాగే ఉంది. ఇద్దరు కనిపించట్లేదు అంత క్లారిటీగా. నాకు తెలిసి ఒక 10-15 వాటి దగ్గర నుండి తీసుకెళ్తానంటే నన్ను అక్కడ ఎక్కడానికి రెడీ చేయమంటారు. మంచిది. ఈ పోర్షన్స్ ఇవ్వడం వల్ల వెపన్స్కి అంత డ్యామేజ్ చేస్తున్నట్టు అనిపించట్లేదు. అది తెలిసి పెద్ద పెద్ద మాస్టర్స్ దగ్గర వాడతాను ఈ పోర్షన్ అనేది. ప్రతి దాని చోట వాళ్ళు. ఓకే తీసుకొచ్చాడు. Let me look around. పైన ఉందా? ఇదేంటే గూళ్ళ ఉంది, పిచ్చి గూళ్ళ. Something that'll get you your voice back? నష్టం. గోడ్ నష్టం ఉంది. Guess I gotta make this climb. ఉత్సాహం చూపుతున్నాడు వీడు. నేను ఇప్పుడు ఎలా పరిగెత్తుంటే పైకి వెళ్ళాలా? ఎక్కడున్నాడు? ఇటు మినిట్ ఇక్కడ ఏదో బిల్డింగ్ ఉంది. బిల్డింగ్లో ఏమైనా లోటు ఉంటుందా? ఓ అనవసరంగా వెళ్ళానా? నైస్. అదేదో రూమ్లా ఉందండి. ఇక్కడ ఎవడో అంటున్నాడు ఓపెన్ ద డోర్. ఎలా ఓపెన్ చేయాలి దీన్ని? ఇందులో ఎవడో అంటున్నాడు భయ్యా, నాకు తెలియాలి. వీటి దగ్గర ఎక్కడ కీ ఉంటుందా? వీటి దగ్గర ఎక్కడ కీ లేదు. అంటున్నాడు మేబీ ఫోర్స్ పుష్ ఏమైనా ఓపెన్ చేస్తుందా? అసలు అటే ఏం చేయట్లేదు. వదిలేదు. వామ్మో ఏంటి ఎలా ఉంది భయంకరంగా. ఓకే ఎలాంటి వాటికి దూరంగా ఉండాలి. తెచ్చుకో. వాడు వాయిస్ పోయింది అన్నాడు కదా చిన్నపిల్లడిది. ఆ వాయిస్ తీసుకోపోయింది. ఇటు వెళ్ళాలి. ఓకే ఇటు సైడ్ పైకి ఉన్నది.
జంప్ చేయరా, జంప్ చేయడం తప్ప మిగతా చేస్తున్నావు. నాకు రెక్కల సౌండ్ వినిపించింది, ఇక్కడ ఏవో ఉన్నాయి. వా వా వాట్ ఈస్ దట్? హూ ఆర్ యూ? వాట్ ఆర్ యూ? అమ్మో ఇదేదో డ్రాగన్. ఫైర్ ఏదో డ్రాగన్ బయ్యో. దీని పేరేంటి ఒకసారి చూస్తాను. నాకు తెలిసి ఖచ్చితంగా ఇందులో వచ్చింది అనుకున్నా, రాలేదు. వచ్చింది. వీడొచ్చాడేంటి? మా వీళ్ళిద్దరికి ఏమైనా సంబంధం ఉందా? వీడే లావ్ అయ్యి అన్ని తింటే ఎంతలా తయారవుతాడు. అర్థం చేసుకో. ఫైర్ డ్యామేజ్ ఎక్కువ చేస్తుంది. ఓయ్ ఆరిపోతుంది. వాటి మీద కాదురా. ఓ నైస్, చచ్చింది ఇది. వాటిని మార్క్ చేయడం కాదు, ఇక్కడ చూడు దాని డెడ్ బాడీ ఏది? వాట్? అదేంటి మాయమైపోయింది పూర్తిగా? ఏంటివి? ఓకే, అసలు ఏం చేసి షూట్ చేయడం కుదిరిద్దా ఇట్లే? అమ్మా ఎందుకు రండి. ఓ అది ఫోటో. అమ్మో ఇవి నడుస్తున్నాయి. నడిచి అక్కడికి వెళ్ళకండి, విచిత్రంగా ఉన్నాయి. ఇందులో ఈ గేమ్లో నాకు నచ్చింది ఇదే, కొత్త వస్తూనే ఉంటున్నాయి. ఏ ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎనిమీస్. ఫైట్ చేసిన వాళ్ళు కూడా బాగానే ఉంటున్నారు. అందులో లెవెల్స్ కూడా ఉంటున్నాయి. వాళ్ళ హయ్యర్ లెవెల్ మ్యూటెంట్స్ అయిన వాళ్ళు వెరైటీగా ఉన్నారు. ఓ బాటిల్ అంట, ఆ తర్వాత రేవన్స్ ఫెదర్స్. ఓకే బాటిల్ అయితే దొరికేసింది నాకు. ఆడికి కిందకి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు నేను, చాలా సేఫ్గా వెళ్ళాలి. ఇటు పడితే అటు కాదు. ఇక్కడ నేను ఇందాక చంపిన డ్రాగన్ అయితే దాని డెడ్ బాడీ అయితే కనిపించింది. ఇదిగో ఇదే. వావ్, వేవరిన్ ఎగ్ అంట, మంచిది. మాన్స్టర్ బ్రెయిన్, డ్రాగన్ స్కేల్స్. ఓకే ఇది డ్రాగన్ అని అఫీషియల్గా మనకి కన్ఫర్మేషన్ దొరికింది, మంచిది. అంటే సెకండ్ గాయ్స్ ఎలా ఉంటుందో అది చూడాలి నేను ఇప్పుడు అర్జెంటుగా. ఓహో అది ఇందులోనే ఉంటుంది, ఈ జాతికి సంబంధించిందని. అది నైస్. ఇది దీనికి సంబంధించినవి, గ్రిఫెన్ జాతికి సంబంధించినవి ఇవి. గ్రిఫెన్ బేబీ గ్రిఫెన్స్ అన్నమాట అవి. ఓకే వస్తున్నాను ఆగరా, మీ వాయిస్ నాకు దొరికింది. దాంతోపాటు వాయిస్ Here. Whiskey! Slither! Ringworm! Rubbish! Bumblebee! Flabbergasted! Ha! The sound of it! Peter Piper picked Prince Proximo a pack of pickled peppers by the pontar. Done celebrating? My favourite words! Life without savouring the sound of surreptitious shenanigans is like licking snails through a cloth. Thank you for this, noble whoever you are. Long be your life. Hang on a minute. I helped you, now you help me. Would you turn this beautiful act of altruism into a banal bartering of favours? Exactly. How do you... Okay, main question irta. I'm looking for a young, ashen-haired woman. See anyone like that? Did I ever? Remember it as if it were yesterday. Soon as I woke, I went to empty my bowels. My favourite part of the day. Defecating to the sunrise, downright glorious. Suddenly, heard a bang, so loud it couldn't have been me. And that lass appeared, out of nowhere. Young, ashen-haired, just like you said. Wounded and panting to boot. She raced off towards the children's huts, quick as if the crones were after her. I yelled some unpleasantries,
she disturbed my morn. Sadly, I'd lost my voice, so I don't think she heard me. Kate know anything about the prawns? The woman from the village in the swamps, who is she? I've been to the village in the swamp, met a woman who might have been a crone. Did she seem confused to you? Nuts, completely. So I'm not crazy. That's no crone. That's the granny who takes care of the orphans. Claims the kids made me up. Me! An orphanage in a swamp? What do you have against swamps? Lived here my whole life, and I heartily recommend it. Know anything about Comanche? What do you know about the crones? They're as old as this forest. Cruel, vindictive, not to be crossed. What if someone does cross them? Might take his voice, might take his life. Depends on their whim. They're nasty, although they care for this land and its folk in their own way. Supposedly they always keep their word, but you must be careful what you ask for. Won't find them until they want to be found. See them until they want to be seen. But remember, they see and hear all that happens in the mire. Okay, she went from toward the village. She ran off toward the orphanage. Kids could know something, or the old woman who takes care of them. Oh, that old hag don't speak to strangers, and you're a stranger. Will she talk to you? I have spoken to her, got my ways. So be it. You helped me and I'm no bore. Come with me. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆడికి తీసుకెళ్తారా నన్ను అదా Careful! Damn it. అక్కడెక్కడ ఉన్నామండి ఎందుకు మార్చేస్తుంది ఇది నాకు అర్థం కావట్లేదు దగ్గరలో ఉన్నామండి వదిలేసి ఇక్కడ దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు మార్చేయడం ఆపేస్తున్నా ఎదురండి Good. It's clear. Not a crone in sight. I need to sing to Gran. That ought to calm her. Little Johnny softly gazing, fire waning pale. Pop! A spark jumped out and whispered, "Listen, I've a tale." You got your voice back. I did, though I seem to have lost an octave somewhere in the process. I shall look for it when I get home. You're not allowed here, Johnny. You shouldn't have come. Calm down, Gran. Don't get angry. It's not good for you. Ashish haired woman lead me to the lawns. Can you take me to the crones? Forgive me, Gran.
But this fellow absolutely must talk to the ladies. No, she's not allowed. Please, it's important. The fellow will be quiet. Gran, please hear me out. I found little Yagna when she got lost, did I not? Did I break Ginny's fever too? I did. I ask anything in return? No. Didn't even fuss about my stolen voice. Well, now I want something. Gran, help this fellow. Because otherwise he'll pester me day and night, even during potty time. His lass is missing. Perhaps the ladies can help find her, eh? Well, since you put it that way, Johnny, I'll help him. Come with me. Johnny's a good lad, though the ladies don't like him. No, foul creature, they say. Don't like him. Who are the women in the tapestry? Those are the ladies. Ladies lovely, with power o'er all, beseech I thee, answer my call. Before you a worm crawls, wretched and small. How dare you disturb our rest, woman? I want to talk to you, not how I imagine you looking. I speak through you. I'm looking for the woman with ashen hair. I know you met her. Where is she? Oh, he's impatient. Perhaps he only likes ashen-haired girls. It's clear you met her. Tell me everything. That was blunt. Well, perhaps it's for the best. Tell me, have you got bollocks? Do you fear woodland beasts? Oh, hard times are upon us, white-haired one. Brother has turned against brother. The land is soaked in blood. Evil reigns stronger than ever before. A dark power has surfaced near Downwarren. It feeds on hatred and disdain. Destroy the beast, and we will be grateful. Tell you all we know about this ashen-haired maid. Dark power? You need a knight-errant or a witch hunter, not a witcher. The alderman of Downwarren will tell you all. Remember to collect payment from him after you complete your task. And now our servant will bring you the dagger. I'll talk to the alderman, but I can't promise anything. Move, woman! Give the young man the dagger. And you, White One, return only once you've completed the task. Aye, mistress, right. On me way. Dagger. Gotta bring the dagger. The dagger. For you. Ladies told me to give it you. Here it is. The dagger. Place the alderman's payment on the stone. Stone bear. Stone shear. Stone nose, stone ears. నేను అవి చెత్తాయో లేదా అనుకున్నాను, కానీ ఏం చాలేదు.
ఆ పెయింట్ని తగిలిట్టేస్తే అక్కడ ఉన్న చచ్చిపోతే ఉంది. డిఫరెంట్ ఆఫ్ స్టోరీ ఇది. ఇప్పుడు ఏమన్నా అసలు ఓ ఇక్కడేదో అండర్గ్రౌండ్ ఏరియా ఉంది. ఎందుకు తప్పిట్లా ఇంకా ఇక్కడ ఉంటాయి అనుకున్నాను. లేదులే, పెయింట్ ఇక్కడ ఏవో బలిస్తున్నట్టు నాకు తీసుకొచ్చి ఆ పెయింట్కి బ్లడ్ ఉంది ఇక్కడ. విచిత్రంగా ఉంది మొత్తం ఏరియా. ఎవరినో బలిచ్చారు. వాడి దగ్గర కొన్ని కాయిన్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో వీళ్ళు చాలా డేంజర్ అని మనం అర్థం